Good afternoon and welcome to Sri Lanka's largest online school, DP Education. ඔබ දන්නවා DP Education මගින් උසස් පෙළ විෂය හදාන්න උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩසටහනක් ලෑස්ති කරලා අද ඒ වැඩසටහනේ අවසාන කොටස අද සිද්ධ වෙනවා ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි එකේ. ඒ වගේම තමයි මේ සතිය අවසාන වෙනකොට සියලු දෙනාගේම ලෙසන්ස් අවසන් වෙනවා. ඉතින් පුංචි දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේකත් එක්කම ඔබ දන්නවා දරුවනේ විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙද්දි ලෝකෙම විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙද්දි ලංකාවෙත් මේ ප්‍රශ්නේ ඒ විදිහටම බලපාද්දි අධ්‍යාපනයේ කඩා හැලෙද්දි අධ්‍යාපනයේ කඩා හැලෙනවා කියලා අදහස් කරන්නේ it doesn't mean that everything went down but the access to the education ඉස්කෝල වලට යන්න තිබ්බ අවස්ථාව නැති වෙලා ඊට පස්සේ අපිට අධ්‍යයනය ලබා ගන්න අවස්ථා සියලු දේවල් අහිමි වෙගෙන යද්දී DP Education නැත්නම් ධම්මික පෙරේරා මහත්මයා විසින් මේ නිර්මාණය කරපු මේ වැඩසටහනේ නියම ප්‍රතිඵල නිලා ගන්න පුළුවන් වුණේ ඔබ දරුවෝ සීල් දෙනාට. ඒතර මේක ලොකු හයියක් වෙනවා. මේක ලොකු this was kind of a ladder that for everyone to climb up the ladder of success. මේ සාර්ථකත්වයට යන්න තිබ්බ හොඳම රුකුලක් වුණා DP Education මගින් මේ ගෙන ගිය වැඩසටහන live වැඩසටහන් මාලාව. එතකොට ඔබ දන්නවා මෙහිදී සම්බන්ධ වුණා විශේෂ ගුරු කණ්ඩායමක්. ලංකාවේ හොඳම ගුරු කණ්ඩායම සම්බන්ධ වුණා. ඒ වගේම තමයි ඔවුන් සම්බන්ධ වෙලා ඔවුන්ගේ උපරිමය යොදලා ඔබට මේ මිස් වෙච්ච පාඩම් ඔක්කොම ලබා දෙන්න මේ compact 12 days වලින් compact 13 days වලින් නැත්තම් දවස් 12ක වගේ ඉතා අඩු කාලයකදී දෙන්න පුළුවන් උපරිමයෙන් දෙන්න ඔවුන් උත්සාහ කරා. ඒතකොට ඔබලාට තියෙන්නේ ඔබ සියලු දෙනාට තියෙන්නේ මොකද්ද? there is nothing but just to study. මතක තියාගන්න දරුවනේ කරලා තියෙන සියලුම විෂයන් ඔබ කොමර්ස් ශිෂ්‍යයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ආර්ට්ස් ශිෂ්‍යයෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබ මැත්ස් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සයන්ස් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ ටෙක්නොලොජි ඉගෙන ගන්න දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. whatever the subject it is දරුවනේ this was kind of a heaven. මේක එහා සමාන වුණා. ඔබට තියෙන තව එක සතියක් තියෙනවා. මේ සතිය ඇතුළත දැන් අදින් පස්සේ තව දවස් 5කින් මේක නිමා වෙනවා. ප්‍රතිපවතන නීතියත් එක්ක. But still you will be able to ඔබට පුළුවන් දරුවනේ විභාගයට එන සියලුම දේවල් සාකච්ඡා කරලා තියෙන මේ විෂය මාලාවන් සම්බන්ධයෙන් උසස් පෙළ මේ විෂය මාලාවන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා තියෙන සියලුම විෂයන් ඔබට නැවත බලන්න පුළුවන්. විභාගයට දවස් 2ක් තියලා දවස් 3ක් තියලා. So if you just if you just check this all these 12 days මේ අපි ඔබට උගන්වගෙන ආපු දවස් ටික ඔබ එක දිගටම check කරොත් you know how long it will take 3 into 12 පැය 3ේම දවස් 12ක් වගේ කරේ. උපරිම දවස් 14ක් කියලා හිතන්නකෝ. පැය 3ේමනේ තියෙන්නේ. So if maximum it will be about 56 hours. So if you just say ඔබ ගොඩක් මහන්සි වුණොත් within 4 days ඔබේ විෂය මාලාවම cover කරගන්න පුළුවන්. whatever the subject it is. බලන්න විතරයි තියෙන එක subject එකට 56 hours. Say just forget about 36 hours ගත කරන්නකෝ. යව හරි බලන්න. So you will be able to get whatever you want. ඔබට ඕන ටික විතරක් ගන්න පුළුවන්. That is like this is what I'm telling you. This is education and this is kind of a great assistance. මේවා තිබ්බේ නෑ දරුවනේ. මේ ඕගොල්ලන් තමයි මේක හම්බුනේ. Thank goes to Mr. ධම්මික පෙරේරා and the DP Education team. ඒක මතක තියාගන්න හැම වෙලේම ඔහු මේ ගැන හිතුවේ නැත්නම් ඔහු මේ වගේ දෙයක් කරේ නැත්නම් right you won't get anything like this. But telling you the truth, he has selected the best panel of teachers from Sri Lanka and then they have taken them into the pool and then they were teaching you. They have been teaching you for 3 months. They have been talking about all the questions possible. They were talking and they were teaching you. Even at the last moment, Antima Mohodet, you can change your game. ඔබ හිතන් ඉන්න දේ ඔබට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා you missed every lesson and you couldn't do anything during the 2 years. During the 2 years. But if you just say that, okay, I'm going to check all these videos කියලා පටන් ගත්තොත් so this will be enough. ඔබ දකින්න ඇති මට කලින් ආවේ නීල් ගුරුතුමා ICT උගන්වන ගුරුතුමා ඔහුගේ පාඩම් ඔබ බලන්න ඇති. ඔහු එහිදීත් කියා සිටිත් ඒකමයි. ඔහු කියා සිටියේ මොකද්ද? මිස් වෙලා තියෙනවා නම් මතක තියාගන්න. මිස් වෙලා තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝස් ටික බලලා exactly you can go for credit එකෙන් උඩට අනිවාර්යෙන් එන්න පුළුවන්. See that? Simple pass නෙමෙයි credit එකෙන් උඩ. එතකොට ඔබ ඉගෙන ගත්තා. ඒකත් ඔක්කොම බලන්න කිව්වොත් මොකද්ද වෙන්නේ? It's nothing.
80%, 80 out of 100 is possible. ඉතින් දරුවනේ මේ අවස්ථාව නැති කරගන්න එපා. right? මතක තියාගන්න. මේක ඔබට විතරක් නෙමෙයි ඔබේ යාළුවන්ටත් දෙන්න. මෙන්න මේක බලන්න කියන්න. And then just don't give up. Never give up. අපිට තමයි තිබ්බේ ඔක්කොම. So for your group 2022 advanced level කරන දරුවන්ට තමයි they had the most difficult time in their education, especially the advanced level examination. This is right after as I remember, after 89 and 88 there was some kind of chaotic situation in the country, and then some students, like they didn't have much, like many opportunity of succeeding themselves because of the situation of the country. And right after that you were the next batch. ඊගාව batch එකක් හැටියට the education was badly affected because of the pandemic. හැබැයි ඒකෙදි not 88 and 89 they didn't have this technology, but now today you can do wonders. ඔබට පුදුම දේවල් කරන්න පුළුවන්, because just touch the screen, go to DP Education, download the app, and then go for the subject you want and watch them from the beginning. Line එකේ තියෙන, just subscribe and you can do it. Right? Imagine, like you have been given all the facilities. කරන්න තියෙන එක දේ මතක තියාගන්න. Just sacrifice 3 days. දවස් 3යි යන්නේ. හොඳට හුඟන් දෙන්න. Anyway, in between the subject timetable එක ආවත්, in between the subjects you have some time. යම් කාලයක් තියෙනවානේ. So once you get the first subject today, you won't get the next subject tomorrow. You will have at least 1 day or 2 days intervals. So then within that one, try all the subjects that you want to follow. තර මතක තියාගන්න, follow කරන්න, and then you will be able to do that. අතාරින්න නම් එපා දරුවනේ. මතක තියාගන්න, this is something that was given by the heaven. අපි එහෙම කියමු. So you got everything, whatever you want, the subjects, right? And then when you compare about all other subjects and the teaching, the best panel of teachers, the explanations, everything was here. හැමදේම මේකේ තිබුණා. And then this is very simple. What you have to do is, like, just as I told you, කරන්න තියෙන එක දෙයයි, download the link, share the link for everyone, anybody who you love. ඔබ කාට හරි ආදරය කරනවා නම් මෙයත් ගොඩයි කියලා send that link. Then හොඳම ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න. ඒ DP education මගින් ගෙන ආපු සියලු පාඩම් වලින් සියලුම ඒවා පරිහරණය කරලා බලලා ඇහුම්කන් දීලා උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. Then all the teachers will be happy here at DP Education. They will be really happy for you to be successful, right? එතකොට DP team එක සතුටු වෙනවා because they worked hard for you. And finally, who will be happy? Once after teachers, yeah, Mr. Damikavera will be really happy because he initiated this one, right? He will be really happy to see everybody being really educated. Educated crowd කෙනෙකුට what will happen is, the questions will be answered in a different way. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි විය යුත්තේ. So hope every teacher here did their best, and then it's your turn now. මේ තියෙන ඔබේ turn එක. ඔබේ කාලය දැන් තියෙන්නේ මොකද්ද? Just listen to everything again and again. Listen to that one. Do the sums. ලියන්න තියෙන වාක්‍ය ලියන්න, නැවත ලියන්න, ගණන් හදන්න, study කරන්න, and then you will be able to achieve your success, achieve your goal, achieve your dream. Understand that one? So that is what you want. එච්චරයි ඕනේ, වෙන මොනවද නැහැ. That is what you want. ඒකමයි ඕන. Right. ඒකත් එක්ක ඉතින් අද දැන් ඔබ දන්නවා ජෙනරල් ඉංග්ලිෂ් පාඩමක් අපි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම එකක්. දැන් ඔබට විභාගයට තියෙන දවස් කිහිපය. Right? When you just count the number of days, simple days are there. It doesn't have 1 month. මාසයක් නැහැනේ. Right? ඊටාම කෙටි කාලෙකින් විභාගය පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔබට කරන්න තියෙන මොනවද? Right? කරන්න තියෙන මොකද්ද? මේකේ උපරිමයෙන් ප්‍රයෝජනෙ ගන්න එක. එතකොට ජෙනරල් ඉංග්ලිෂ් කියන විෂය ඔබ දන්නවා. ජෙනරල් ඉංග්ලිෂ් විෂය සාමාන්‍යයෙන් අර මුලින් කිව්වා වගේ අපිට ඔබට මතක ඇති මුල්ම දවසේ විස්තර කරා ෆස්ට් පේපර් එකේ කොටස් කීයද, සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ කොටස් කීයද, ෆස්ට් පේපර් එකේ රයිටින් මොනවද, සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ රයිටින් මොනවද කියන එක. You remember that one, right? Whatever it is, because we tried our level best. We tried our level best to give you the best. Then තියෙන උපරිම උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ within a short period of time. Within a very short period of time. තාම කෙටි කාලයක් ඇතුළත තමයි දීලා තියෙන්නේ. But right, once you
consider your knowledge. Once you check your knowledge, okay, when you're checking your knowledge, right, you will see, okay, this part is okay, this part is okay, and this part is weak, and this part is really nice, like that. එහෙම වෙන්න පුළුවන් ඔබ ඇනලයිස් කරාම. ඉතින් අද ඔබට පුංචි පුංචි කාරණා ටිකක් කියා දෙනවා. මතක තියාගන්න මේ කාරණා එක්ක ඔබට යන්න පුළුවන් උපරිමයට ඔබට යා හැකියි. ඔබ දන්නව නේද? දැන් ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි කිව්වම විෂය ගත්තාම ඉංග්‍රීසි කියන විෂය. ඒතර ඉංග්‍රීසි විෂය ඔබ දන්නවා මොනවා කරත් you can like when you try say you know English and if you feel like not writing much still you can go for a credit. හරි කොහොමද ඒක කරන්නේ? Once you write check the first question paper, write the short answers. ඔක්කොම short answers තියෙනවා online කරන්න තියෙනවා, find the meaning in, try that one, you will be able to get that. හරිනේ ලියන්න කම්මැලි වගේ කියලා හිතනවා නම් still I'm trying to help you today. අද ඔබට පොඩි උදව්වක් කරනවා. මොකද්ද? මතක තියාගන්න question paper එක. මොකද්ද? question paper එක මොනවයින් ආවත් ඒකට සීමා සහිත ග්‍රැමර් ප්‍රමාණයක් තියෙන ඒකෙන් එළියට යන්න බෑ. You can write it. question paper එක පාවිච්චි කරලා උත්තර ලියන්නත් පුළුවන්. question paper එකම පාවිච්චි කරලා උත්තර ලියන්න පුළුවන්. questions අහලා තියෙනවා අහලා තියෙන text පාවිච්චි කරලාම නැවත උත්තර ලියන්නත් පුළුවන්. That is how you have to use your brain. I because say that ඔබ පාඩම් කරලා තියෙනවා ඔබ දන්නේ කොටසයි ඒ කොටසෙන් කොහොමද උත්තර ලියන්නේ. That is what the exam is. හදා ලියන්න. right? ඉතින් මම මේ අදත් පුංචි questions ටිකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. පරණ ඒවයි mock exam එකයි ඒ ඔක්කොමත් එක්ක ගෙනල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඊට කලින් ඔබට පුංචි තොරතුරු ටිකක් දෙන්න තියෙනවා. ඒ ටික ඔබ ඉගෙන ගත්තට පස්සේ we'll go for the questions. දීලා අපිට සාමාන්‍ය අපි practice කරන යන questions වලට. දැන් එක දෙයක් කියන්න තියෙනවා දරුවනේ, whatever it is you should be able to write sentences. ඒක දන්නවනේ. ඔබෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්නත් ඕන එක, ඒ ප්‍රශ්නට උත්තර ලියන්නත් ඕනේ. ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න ඕනේ මොන කොයි විදිහට අහලා තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න තේරුම් ගත යුතුයි කොයි විදිහට අහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට උත්තර ලියන්නත් පුළුවන් වෙනවා. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියනවා කියලා කියන්නෙම දරුවනේ ඉංග්‍රීසි වල බේසික් එක දන්නවා කියන එක. As you remember ඔබට මතක ඇති මම කිව්වා English language එකේ නැත්නම් general English paper එක හරිම රසවත් paper එකක්, interesting paper එකක් නේ. When the question comes you feel like reading the entire story. නැත්නම් මේකේ තව තියෙනවද කියලා හිතනවා. එහෙමනේ ඔබ කරේ. ඔබට මතක ඇති. එතකොට මේකේ බේසිකලි ඔබ දැනගත යුතු මම හැමදාම කිව්වා වගේ මම මුලින් මේක එක තැනක ප්‍රකාශයක් කරා. මුලින් කිව්වා වගේ මොකද්ද? basic grammar ටික ඔබ දැනගෙන සිටිය යුතුයි. You should try this one. මේක පුතේ මම මේ දැන් දෙන්න යන එක හරි දරුවනේ මේ දැන් දෙන්න යන එක කොහොම හරි කරලා practice කරන්න. ඒ ටික practice කරලා යන්නකෝ. එතකොට ඔබට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න මේ වගේ එකක්. මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න මේ වගේ එකක්. මොකද say within 3 hours before the examination we will not be able to do it like one does. එකපාරටම cream එකක් හදලා if I can apply on you and then you will right at once become English aware? No. And if there is some kind of a porridge and drinks you make you drink? No. එහෙම නෙමෙයි. But basically you can practice. ඔබට පුළුවන් උත්සාහ කරන්න. You can try and then once you try at least for 10 times more than enough, like say 15 minutes a day enough, right? 15 minutes a day is enough, right? That is exactly enough. But then when you start trying you won't understand that you already know. ඔබට තේරෙන්නේ නැහැ but you already know that one. So that is what we need. හරිනේ? හරි. අපි උත්සාහ කරමු. අද think question papers ගන්නවක් තියෙනවා. We have brought many question papers here and at the same time you will be able to download the description down below. එතන description එක ගාව තියෙනවා PDF එක. So you'll be able to click that one and download the paper and get a printout. So you will be able to get ready. But before going to the paper, question paper එකට යන්න කලින් I just want to give you some kind of basic ideas about the sentence patterns. Sentence patterns ටික චුට්ටක් කියා දීලා sentence patterns ටික පොඩ්ඩක් කියා දීලා sentence patterns කියලා කියන්නේ the patterns that you really want to know before you write the answers. ඔබට මතකද simple tenses ඊට පස්සේ be ක්‍රියාපද basically be ක්‍රියාපද ඕනේ ඊට පස්සේ modals ටික ඕනේ ඊට පස්සේ tenses ටික ඕනේ ඊට පස්සේ active passive ඔය දෙක තිබ්බනම් you will be able to do something. ඔබට පැහැදිලිවම පුළුවන්. අවසාන පාඩමත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන්නේ ඒකයි. හරි අපිට වැඩි වෙලාවක් නැතුව කොහොම හරි විස්තර කරලා අපි කොහොමද මේ වැඩේ ගොඩ දාමු right කොහොම හරි ගොඩ දාමු වැඩේ
ගොඩ දානවා කියලා කියන්නේ දරුවනේ මෙහෙමයි. මේක ඔබ ජීවිතේනේ ගොඩ යන්න ඕනේ. ඔබේ ජීවිතේම ගොඩ යන්න ඕනේ. That is what we need. එච්චරයි. වෙන මොනවත් නැහැ. When you become really successful, you will see us somewhere. අපි පාරදී ඔබ දකි. Okay, you were the one who taught. Yes, we say yes. Exactly, yes, we taught. We taught you. At DP Education, yes, we did. We did what we can. එච්චරයි කියන්නේ. අපිට පුළුවන් දේ අපි කරා ඔබ වෙනුවෙන්. හරි? and ඒකට පහසුකම් සපයලා දෙනවා DP team එක and the base එක ඔක්කොම හදලා දුන්න කවුද? Mr. Dhammika Perera. Right? Mr. Dhammika Perera and the team and then the teachers. මේ team එක කියලා කිව්වම මම ආයෙ හැමදාම කියන හැම කෙනෙක් ඉන්නවා. Because you see us only. You see only the teacher, but there are lots of people, right? Making the technology, technical assistance, technical help, and recording, all these like, you know, handling cameras, all the crew. It's a big crew, right? Typesetting, everyone. That's a big crew, and then that is all, right? Everybody is there. හැම කෙනාම මෙතන ඉන්නවා මේ සාර්ථකත්වයට. දරුවනේ ඔබට මතකද මෙන්න මේ B ක්‍රියාපද ටික? am, is, are මතකද? මේ B ක්‍රියාපද මතකද? Yes. Okay. ඔබට මතක නම් මේ B ක්‍රියාපද මේවා මතක තියෙන්න ඕනේ. මේවා තේරුම මොකද්ද? ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ වෙනවා. මේ වාක්‍ය මතක ඇති. B ක්‍රියාපද ඔබට හොඳට මතක ඇති. මේවා පාවිච්චි කළ යුතුමයි විභාගය ලියද්දී. ඔබට මතක නම් මම මේ am එක ගන්නම්. I am, we, you, they මොකක්ද දරුවනේ? හිතුනට are ඊට පස්සේ he, she, it මේ තුනට is. හරිනේ? am is මතකයි. I am කියලා කියන්නේ මම ඉන්නවා මම වෙනවා. We are, you are, they are කියලා කියන්නේ ඔවුන් ඉන්නවා ඔවුන් අපි ඉන්නවා අපි වෙනවා ඔබ ඉන්නවා ඔබලා වෙනවා ඒගොල්ලන් ඉන්නවා ඔවුන් වෙනවා උන් ඉන්නවා ඔවුන් වෙනවා. ඊගාට he ඔහු ඉන්නවා she ඇය ඉන්නවා it ඌ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔහු වෙනවා ඇය වෙනවා it වෙනවා. ඊගාවට ඒක තියෙනවා. ඒතර ඉන්නවා තියෙනවා වෙනවා කියන එක තමයි අපි ගන්නෙ තේරුමක් හැටියට ඔබට මතක ඇති. උදාහරණයක් මම කියනවා so I am here. මේක බොහොම සරල වාක්‍යයක් ආ. මොකද I am here කියලා කියන්නේ මම මෙතන ඉන්නවා. එතකොට මෙතන එහෙනම් අපි ගත්තොත් මොකද්ද? We are here, you are here, they are here, he is here, she is here, it is here. B ක්‍රියාපදත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට ඕන තරක් ගැන කියන්න පුළුවන්. I am at home. තේරුම? මං ඉන්නේ ගෙදර. I am at Nugegoda. I'm at Nugegoda bus stand. හරි? ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. I'm at home. මෙතන ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ he මෙතන ගත්තා මොකද්ද නේ? He is in his office. මොකක්ද තේරුම? In his office. He is in his office. ඔහු ඉන්නේ කොහෙද? ඔහුගේ කාර්යාලයේ. මේ B ක්‍රියාපද. මේ ඔක්කොම මොනවද? B ක්‍රියාපද am is are. ටිකක් මුලින්ම ගත්තේ am is are කියන තුන් දෙනා. B ක්‍රියාපද. B ක්‍රියාපද අත්‍යවශ්‍යයි ඉගෙන ගන්න. B ක්‍රියාපද කොච්චර අත්‍යවශ්‍යද කියලා කිව්වොත් මෙන්න මෙහෙමයි එන්නේ. මම මේක පොඩ්ඩක් මකන්නම්. Yes. දැන් ඔබට කියන්න වාක්‍යය this is මේක නිකන් හිතන්නකෝ. This is an expensive product. This is an expensive product. මේක product කියලා කියන්නේ නිෂ්පාදනයක්. So this is an expensive product කියලා කියන්නේ මේක මිලාදික නිෂ්පාදනයක්. දැන් බලන්න දරුවනේ an expensive product කියන එක අපි ගාව තියෙනවා. That is okay. This is an expensive product. මේ මොකද්ද මේ this is කියලා කියන්නේ? මේක වෙනවා. This is මං ආයෙ this is an expensive product. මම මේ නිකන් ගත්ත එක. So ඔබ දන්නෝ දැන් මෙන්න මේ B ක්‍රියාපදේ තමයි මෙයාගේ ලොක්කා. එතකොට මෙයා ඉස්සරහට ගත්තොත් මොකද්ද වෙන්නේ දරුවනේ බලන්න පොඩ්ඩක්. This is an expensive product. මොකද්ද? question mark එක. එතකොට මේක නෙමෙයි කියලා කියන්නේ කොහොමද? මේක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. This is not an
expensive product මේක වෙන්නේ නැහැ. මේක expensive product එකක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක isn't this කියලා අහන්න පුළුවන්. Isn't this an expensive product? මෙන්න මේ වාක්‍ය හතර මම මේ කියන්න ගත්තේ මේ වාක්‍ය හතර එකක් වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා පොසිටිව් වාක්‍යයක් තියෙනවා නෙගටිව් වාක්‍යයක් තියෙනවා පොසිටිව් ක්වෙස්චන් එක තියෙනවා නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එක තියෙනවා එච්චරයි වෙන්නේ ඔබ හැම වාක්‍ය රටාවකම දැනගත යුත්තේ මොකද්ද හැම වාක්‍ය රටාවකදීම දැනගත යුත්තේ පොසිටිව් සෙන්ටෙන්ස් එක කොහොමද ලියන්නේ නෙගටිව් සෙන්ටෙන්ස් එක කොහොමද ලියන්නේ පොසිටිව් ක්වෙස්චන් එක කොහොමද හදන්නේ නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එක ගොඩක් ඔය පොසිටිව් ක්වෙස්චන් එක හදන්න අවශ්‍ය නැහැ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න ඕනේ ඒක විතරයි අපිට මේකෙදි දැනගන්න ඕන වෙන්නේ දැන් මම මේ හතර අරගෙන ඔබට පොඩි උදාහරණයක් විතරයි කිව්වේ දැන් මෙහෙම කරනවා hang on a second you want to erase everything දැන් ඔබට ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම වාක්‍යයක් ඔබට ලියන්න ඕනේ වාක්‍යයක් මොකද්ද this product costs අපි කියමු ආයෙක නැතුව අපි ගමු සරල වාක්‍යයක් ගමුකෝ මේක සරලයි this is expensive කියලා ගන්නකො this is expensive දැන් expensive දැන් මේක මේ තියෙන්නේ this is expensive කියලා තියෙන්නේ this is expensive කියලා කියන්නේ මේක මිල අධිකයි දැන් ඔබට වාක්‍ය රටා හදන්න වෙනවා එක එක වාක්‍ය රටා එකක් නෙමෙයි හදන්න වෙන්නේ මේකේ අපර ඉගෙන ගන්න යුතු කොටස මොකද්ද this is expensive ඔබට කියන්න පුළුවන් මේක this was expensive මොකද්ද තේරුම this was expensive කියන්නේ මොකද්ද මේක මිල අධික වුණා දැන් ඔන්න ටෙන්සස් එහෙම මාරු වෙනවා උත්තර මතක තියාගන්න උත්තර බලාගෙන ඉන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැන් මෙතන කියන්නේ මොකද්ද this is expensive is එකෙන් තිබ්බොත් වර්තමාන කාලයයි එතකොට is එකේ අතීත කාලයේ was ඒවා ආයේ ඉගෙන ගන්න දේවල් නෙමෙයි ඔබ දන්නවා so this was expensive මේක මිල අධික වුණා ඊට පස්සේ අපිට තව එකක් කියන්න වෙන්නේ මොකද්ද this will be expensive මේක මිල අධික වෙයි this will be expensive හරිද දරුවනේ this will be expensive එතකොට මේකේ අපි ගාව මොනවද තියෙන තව be ක්‍රියාපද මොනවද අපිට ගන්න පුළුවන් තව ක්‍රියාපද මොනවද මොකද මේ જાතිය වාක්‍ය මේ තුනේ නවතින විදියක් නැහැනේ ඒතර ඔබේ උත්තරේ කොහොම ලිව්වත් ඔබට උත්තරයක් ලියන්න වෙනවා ඒ උත්තරේ කොහොම ලිව්වත් අපි මේ කියන ඒවායින් එකක් දෙකක් එන්න ඕනේ මොකද එක්කෝ ඒක වර්තමාන කාලයට අයිති එක්කෝ අතීත කාලයට අයිති නැත්නම් මොකද අනාගත කාලයට අයිති understand that one so that is very important දැන් මෙතන is expensive තියෙනවා ඊට පස්සේ මම ගන්නවා මෙහෙම එකක් this can be expensive මේ මොකක්ද දරුවනේ this can be expensive කියලා කියන්නේ මොකද්ද this can be expensive කියන්නේ මොකද්ද මේක මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද මිල අධික වෙන්න පුළුවන් මොකද B ක්‍රියාපදයේ තමයි මේ තියෙන්නේ B එකේ වර්තමාන කාලේ B එකේ අතීත කාලේ සහ B එකේ අනාගත කාලේ තමයි මේ තියෙන will be එකට එනකම් is වර්තමාන කාලයේ ආවර්තමාන කාලයේ ඒක වචන බහුවචන was අතීත කාලයේ were අතීත කාලයේ ඒක වචන බහුවචන will be අනාගත කාලයේ ඒක වචන බහුවචන කිසිම දෙයක් නැහැ can be කියන්නේ මොකද්ද can be කියලා කියන්නේ මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් ඔන්න නම් අපි හදනවා this can be expensive ඒ මොකද්ද this can be expensive කියලා කියන්නේ මේක මිල අධික වෙන්න පුළුවන් එහෙනම් දරුවනේ මෙන්න අපිට තව එකක් තියෙනවා මේකත් එක්ක තව එකක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද this could be ඒ මොකද්ද this could be කියලා කියන්නේ මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් වුණා නැත්නම් පුළුවන් වුණා this can be expensive කියන්නේ මේක වෙන්න පුළුවන් මේක මිල වෙන්න this could be expensive කියන මේක පුළුවන් වෙන්න වුණා අතීත කාලය could be expensive හැබැයි polite ක්‍රමයට කියන්න පුළුවන් මේ can be එකට සමානව කියනවා this could be expensive කියලා ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන් this could be expensive කියලා කියන්නත් පුළුවන් හරිද එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද is expensive was expensive will be expensive can be expensive could be expensive මේක විතරක් නවතින්නේ නැහැ ඔබ දැකලා ඇති should be කියලා තියෙනවා should හරිද මොකක්ද තියෙන්නේ should කියලා තියෙනවා should කියන විය යුතුයි එහෙනම් අපිට ගන්න මොකද්ද should be expensive ඒ මොකද්ද should be expensive කියලා කියන්නේ should be expensive කියලා කියන්නේ මිල අධික වෙන්න පුළුවන් should be expensive කියලා කියන්නේ මිල අධික වෙන්න පුළුවන්
මිල අධික වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔබට පේනවා බෝඩ් එකේ තියෙනවා වචන ටික should be expensive. මිල අධික වෙන්න පුළුවන්. මිල අධික වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකත් එක්කම තව එකක් අහු කරන්න පුළුවන් must be. ඇයි මේක මතක තියාගන්න ඔබට? මේවා ලියන්න පුරුදු වෙන්න. this must be expensive මතක තියාගන්න දරුවනේ be ක්‍රියාපදයට එක්ක මම පාවිච්චි කරලා තියෙන ඔබේ පහසුව සඳහා adjective එකක් විතරයි ඈ. adjective එකක් විතරයි මේ දාලා තියෙන්නේ. මොකද? අපි දාලා තියෙන්නේ මොකද? adjective එකක් විතරයි. adjective එකෙන් තමයි මම මේ වාක්‍ය ටික කියා දෙන්න හදන්නේ. ඔබට මේ වාක්‍ය ටික කියා දුන්නාට පස්සේ මතක තියාගන්න දරුවනේ මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නවත්තන්න නැතුව එකපාරක් නෙමෙයි දෙපාරක් නෙමෙයි 10 වතාවක් නෙමෙයි 15 වතාවක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. even today අද ප්‍රැක්ටිස් කරන අද ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. ඔබට අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත් දාන්න කමෙන්ට් එකක් ටක් ගාලා පල්ලෙහාට. දෙන්නම් උත්තරේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. will send you. That is what DP education does. අන්න ඒකයි කරන්නේ. මේක කරන්න අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත් ටක් ගාලා දාන්න කමෙන්ට් එක. මෙතන මේක කොහොමද කරන්නේ? මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. right මේ දවස් ටිකේම අපි උදව් කරන්න. කොහොමද අපි උදව් කරා? තවත් උදව් කරන්න. practice කරන්න. right okay any question not only english එක නෙමෙයි ඔබ අදාළ link එකට යන්න. ඒ අදාළ link එකේ ප්‍රශ්න දාන්න. ඒ අදාළ ගුරුවරු එක ඔක්කොම බලනවා. බලලා ඉවරලා ඔයගලන්ට reply කරයි. right හොඳයි. this is expensive කියලා කියන්නේ වර්තමාන කාලේ. so this was expensive කියන්නේ ඒක මොකද? අතීත කාලේ. this will be expensive කියන්නේ මේක අනාගත කාලේ. so this can be this could be. මෙතනින් එහාට modal ඇත්තටම modal කියන අදහස තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ මොකක්ද දන්නවද? මේවට කාලයක් නැහැ. ඒ modal ක්‍රියාපද වලට කාලයක් නැහැ. any time. දැන් උදාහරණ I can understand කියලා කිව්වම ඒකේ කාලයක් නැහැ. මේ අද දවසේ විතරයි තේරෙන්නේ, හෙට දවසේ ඉඳලා තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ. so I can understand කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. right. දැන් අපි ගත්තා මොකද්ද? this is, this was, this will be, this can be, this could be, this should be, this must be. right. ඊට අපිට තව ගන්න පුළුවන්. this ought to be. this ought to be. යුතුයමයි. this ought to be expensive. මේක යුතුයමයි. පැහැදිලිද? අපිට තව එකක් තියෙනවා. would be කියලා. would be කියලා එකකුත් තියෙනවා. so we will be able to use am is are, was were, will be, shall be, can be, could be, should be, must be, ought to be. okay. මේ සියල්ලගෙම කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? මේ සියල්ලගෙම කියන්නේ මොකද්ද? පුළුවන් වෙන්න කල යුතුයි බොහොම තදින් කියන්නේ and then would be කියලා කියන්නේ අනාගත කාලයේ සම්බන්ධ වචනයක්. ඒ කියන්නේ will එකත් එක්ක සම්බන්ධ වචනයක්. ඒක that can be used at any time. මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. do you understand this one දරුවනේ? මේකින් ඔබට පැහැදිලිද මොන වගේ වාක්‍යද අපිට හදන්න පුළුවන්? ඕනෑම වාක්‍යයක් හදන්න පුළුවන්. මේ be ක්‍රියාපදයක් දාලා හදන ඕනම වාක්‍යයක්. දැන් ඔබ හිතමු පළවෙනි question එක තියෙනවා. example එකක් ගමුකෝ. මේකේ තියෙනවා questions මොනවාද බලන්න පුළුවන් ඔබට question right. question number 12 එකක් තියෙනවා mock examination එකේ. we will be able to talk about that one. ලියුමක් ලියන්න. දැන් ලියුම ලියනකොට ඒකේ මොන හරි තොරතුරක් තිබ්බොත් ඒ තොරතුරට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? ඒ තොරතුරට ඔබට ලබා දෙන්න ඕන නම් වාක්‍ය හැටියට so you will be able to refer the sentences. මේ sentences refer කරන්න පුළුවන්. නැවත. මේ කියා දුන්නේ be ක්‍රියාපද විතරයි. be ක්‍රියාපද වල තියෙන basic ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. am is are මෙතන තුනක් තියෙනවා. was were යර will be, shall be, can be, could be, should be, must be. maybe අන්න තව වචනයක් තියෙනවා. maybe මම මේක තමයි හෙව්වේ උච්චලා මොකද්ද කියන එක. maybe කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? සමහර විට maybe this may be difficult. තේරුම මොකද්ද? this may be difficult කියන්නේ සමහර විට අමාරු ඇති. this may be difficult. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ඕන නම් this might be කියලාත් ගන්න පුළුවන් දෙකම එකයි. this may be very expensive. මේක ගොඩක් මිල අධික ඇති. මේක ගොඩක් මිල අධික ඇති. this may be or this might be කියලා කියන්නේ මේක ගොඩක් මිල අධික ඇති කියන එක. සමහර විට කියන එක භාගදා කියන එක. මේ තියෙන්නේ. ඒතර මේ ටික ඔබට හැම වාක්‍යයකදීම ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ not everything but according to its point. අදාළ එකේ point එකට අනුව if you can use them properly there is nothing to worry. ප්‍රශ්න නැහැ. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකත් එක්ක. right okay. ඊළඟට මම මේක පොඩ්ඩක් erase කරන්න because we will not be able to do anything
like this, but anyway just want to give you rough idea එකක්. Right, that is what. then අපි මොකක්ද එතනද කියන්නේ? ක්‍රියාපදව B ක්‍රියාපද ටික තමයි ගත්තේ. මම ආයෙ ලියනවා am is are ඉන්න තියලා වෙනවා was were ගත්තා. was were ඊට පස්සේ මෙතන ගිහලා අපි ගමුකෝ ඔහු කියලා he උපකාර ක්‍රියාපදයක් හැටියට ගත්තා. sorry subject එකක් හැටියට ගත්තා he. right, he is, he was. අනාගත කාලේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අනාගත කාලේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. will be, shall be, should be, must be, ought to be, right. මත ධ්‍යාන මේ අන්තිම මොහොතේ උනේ අපිට වැඩ. එතකොට මේ ටික ලියනවා මොකද්ද කොලේක? පළවෙනි පිටුල ලියනවා, දෙවෙනි පිටුල ලියනවා, තුන්වෙනි පිටුල ලියනවා at least 10 times ලියන්න මේක. මේකට it doesn't take a long time. මේකට ඔබ practice කරවන්න පුළුවන්. practice කරන්න පුළුවන්. there is nothing to worry. ඒ කියන්නේ මේ ටික ඇති practice කරන්න. ඊට පස්සේ maybe might be. මෙච්චරයි. maybe might be. මේ බලන්න. maybe තියෙන might be තියෙන මේ ටික ඔක්කොම අපි ඉගෙන ගත්තානේ. එක දවසක් මට මතක හිටියේ මම ඔබට කියා දුන්නා. මේ ටික විතරයි B. දැන් B ක්‍රියාපදයක් හැටියට මෙන්න මේ ටික ඔබ දන්නවා නම් you will be able to write anything. මේක බලන්න ඉතින් is am එක දන්නවා, was were එක දන්නවා, shall එක දන්නවා, must එක දන්නවා, මේ එක දන්නවා. ඉතින් ඒ ටික තිබ්බත් ඇති. You don't want to worry about all these things. ඒක ඔක්කොම අවශ්‍යත් නැහැ. But still you need to have basic knowledge. අන්න ඒක නිසා තමයි මම ඔය අද කියා දුන්නේ. මේකේ question එක හැදුවොත් මේකේ can it be, will it be, shall it be, should it be, ought to be, does it ought or must be, no sorry, should be තියෙන must be, must it be. ඊට පස්සේ maybe මේක ඉස්සරහට ගන්නවා, ඊගාට might be, might එක ඉස්සරහට ගන්නවා. right. එතකොට මේවා ඔක්කොම මොන හැටියටද ගන්නෙ? උපකාර ක්‍රියාපද හැටියට ඔබට ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඉස්සරහට ගත්තොත් is he මම නිකන් ඔබට කියා දෙන්න හදන්නේ is he question mark. එතකොට මෙතන මොකද්ද? was he question mark. ඊට පස්සේ will be question mark. right, will he be, will he be, will he be. ඔන්න මේ තියෙන මොනවද? මේ වාක්‍ය රටාවල question එක. ඒත් question එක අත ඔබ දැනගෙන හිටියුයි. question එක ඔබ දැනගෙන සිටිය යුතුමයි. why? because there will be lots of questions in the question paper. paper එකේ තියෙන සෑහෙන question ප්‍රමාණයක් they'll be asking you. what, where, how, what time, with whom. මේකත් එක අහන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියන හරියටම point එකට දැනගෙන ඉන්න ඕන. that is what we are talking about, the tenses. මේ ටික තමයි basically. එතකොට කවුරු හරි අහුවොත් what is කියලා, what will be, what was. so what is කියලා කියන්නේ මොකක්ද? what was කියන්නේ මොකද්ද උනේ? what will be කියලා කියන්නේ අනාගතයේ දෙයක් ගැන කියන එක. ඒ ඔක්කොම everything comes in a pack. මේ ඔක්කොම pack වල එන්නේ. that is English pack. right, and then that is unfolded little by little. චුට්ට unfold කරනවා ඔබ වෙනුවෙන් for you. there's nothing more than that. පැහැදිලිද දරුවනේ? yes, okay. දැන් එහෙනම් මේ B ක්‍රියාපද සෙට් එක තමයි මේ තිබ්බේ. මොනවද? B ක්‍රියාපද. එතකොට ඔබ දැනගත යුතු තව එකක් තියෙනවා B ක්‍රියාපදත් එක්කම. that is all about the sentence patterns ටික. ඒකට මොකද්ද ගන්න? අපි සරල වාක්‍යයක් ගන්නකො. I write කියලා ගමු. I write answers. I write answers. මොකද්ද මේකේ තේරුම? මම උත්තර ලියනවා. I write answers. දැන් මේක ඕන වෙලාවක වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නේ ඔබ උත්තර ලියනවා කියන එක. එතකොට අපි කියමුකෝ මේකම කෙනෙක් උදේ උත්තර ලිව්වා. කොහොමද කියන්නේ? I wrote answers. ඊගාවට දැන් මෙයා නම් අනාගත කාලෙත් මෙයාම නම් කියන්නේ. right? අනාගත කියලා කියන්නේ අනාගතේනුත් ඔහුම කියනවා නම්. so I write answers, I wrote answers. I write answers කියලා කියන්නේ මම උත්තර ලියනවා සාමාන්‍යයෙන්. I wrote answers කියන්නේ මම උත්තර ලිව්වා අතීත කාලේ. I will write මොකද්ද මේකේ තේරුම? මම උත්තර ලියන්නම් අනාගතය ගැන හංගවන ඒවා.
මෙන්න මේ බේසික් 3. මොකද්ද බේසික් 3? වර්තමාන කාලය. හරි? ඊගාවට අතීත කාලය. ඊගාවට අනාගත කාලය. මුන්න මේ කාල 3 දැනගන්නකො ඉස්සෙල්ලා. මේ කාල 3 දැනගත්තරන් දරුවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ questions මොකෙන්ද අහන්නේ කියලා මෙහෙම ටක් ගාලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒකට මතක තියාගන්න. පුංචි කැපකිරීමක් කරන්න මේ දවස් ටිකේ නම් දරුවනේ. ඇයි දැන් අපි දන්නා පාඩම් මිස් වුණා කියන එක. We know 100% that you school your classroom. You missed your classroom. You missed your classroom. You missed your school. You missed your school time. ඒවා ආයෙ අපිට ගන්න බෑනේ. But still you can take message කාලේ ආයෙ recover කරන්න පුළුවන් ක්‍රමය තමයි මොකද්ද? We have all the records here. So you will be able to download the video, or you can just click the link and you will be able to listen to that again. ආයෙ පුළුවන්. හරි ඒකත් එක්ක මම මේ කියන්න හදන්නේ ඒකත් එක්කම මෙන්න මේ ටෙන්සස් ටිකක් මතක තියාගන්න. මොනවද ටෙන්සස් ටික ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු බී ක්‍රියාපද ටික ඔක්කොම. මේකේ ටෙන්සස් තියෙනවා මොනවද? මහා ගොඩක් නෑ. ටෙන්සස් 12යි තියෙන්නේ. ටෙන්සස් 12 අපිට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ ඔන්න මොකද්ද මේක? වර්තමාන කාලය. මේක. හරි? මේක මොකද්ද? අතීත කාලය. කාටවත් බැලම ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. අතීතයේ වෙච්ච වැඩ දේවල් වලට වර්තමානයේ තමයි ඉන්න ඕනේ සහ මේගොල්ලන් එක තමයි වෙනස් කරන්නේ. මේක මොකද්ද? අනාගත කාලය. සරල අනාගත කාලය. So I will write, I write answers, I wrote answers and I will write answers. පැහැදිලිනේ? right. මොකද්ද මේක කෙටියෙන් අපි ගන්න මේ ටික I write answers කියන එක මම උත්තර ලියනවා. right වර්තමාන කාලේ I write answers. right කියන එකේ අතීත කාලේ I wrote answers. මම උත්තර ලිව්වා. right එකට ඉස්සරහට will දැම්මා. මූලික ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපයට will දැම්මා. මේක අනාගත කාලයට යනවා. I will write answers. I will write answers කියලා කියන්නේ මම උත්තර ලියන්නම්. මම උත්තර ලියන්නම්. මේ විදිහටම දරුවනේ ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් වාක්‍ය රටා 3 ප්‍රධාන වාක්‍ය රටා 3 මොකද්ද? වර්තමාන, අතීත, අනාගත. වර්තමාන, අතීත, අනාගත ඒක තමයි තියෙන්නේ වාක්‍ය රටාවල. මේකත් එක එක විදිහට කැඩෙනවා. වර්තමාන, අතීත, අනාගත කැඩෙනවා මිශ්‍ර ක්‍රියාවකට. වර්තමාන මිශ්‍ර, අතීත මිශ්‍ර, අනාගත මිශ්‍ර. ඊට පස්සේ මේක ආයෙ කැඩෙනවා පූර්ව ක්‍රියාවකට. වර්තමාන පූර්ව, අතීත පූර්ව, අනාගත පූර්ව. හරිද? එකපාරටම මේක තේරෙන්නේ නැති වෙයි. ඊගාවට තව එකකට කැඩෙනවා මොකද්ද? perfect continuous tense එකට. බලන්න perfect tense එක වර්තමාන කාලේ perfect continuous වර්තමාන, perfect continuous අතීත, perfect continuous අනාගත. මේ જાතිය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවාද අපි හදලා? මේ වගේ දෙයක් වුණොත් කොහොමද ඔබ ලියන්නේ කියන එක. ඒකත් last කරලා තියෙන. So you will be able to write the answers. දැන් මෙතන ගත්ත එක මම කියන්න. මෙතන අපි ගත්තා. So what is that? මේ කට්ටිය අපි දැන් තාවකාලිකව අයින් කළා. මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? right answers, I write answers. මම ඒකත් මකලා නේ. right, I write answers, I wrote answers, I will write answers. I write answers, I wrote answers, then I will write answers. දැන් මේකේ මේ වර්තමාන කාලේනේ සරල කාලේනේ. සරල වර්තමාන කාලේ, සරල අතීත කාලේ, සරල අනාගත කාලේ. වර්තමාන මිශ්‍ර කට්ටිය. වර්තමාන මිශ්‍ර ඊගාවට එන්නේ මොකද්ද? වර්තමාන මිශ්‍ර වාක්‍ය රටා. කොයිද ඒගොල්ලන් ඉන්නේ? මෙන්න ඉන්නවා. වර්තමාන මිශ්‍ර I am writing answers. මෙන්න ඕගොල්ලන් දැන් උත්තර ලියලා ඉන්නවා. දැන් ඕගොල්ලන් උත්තර ලියලා ඉන්නවා. I am writing answers. දැන් මේකදී ඔබට මතක ඇති සරල වර්තමාන කාලයේදී භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ රටා උද්දට ඔලුවට දාගන්න. උද්දට ඔලුවට දාන්න. සරල වර්තමාන කාලයේ වාක්‍ය භාවිතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔබ කරන දේවල් ඔබට උත්තර ලියන්නදී සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා දෙන්නට අක්කල සරල වර්තමාන කාලේ ලියන්න. අතීතයේ සරල අතීතයෙන් ලියන්නේ සරල අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල්. දැන් ටිකකට කලින් ඉඳලා අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල්. ඕන එකක් එක පොයින්ට් එකකට ලියන්න පුළුවන්. ඔබ මේ මොහොතේ මොන හරි තීරණයක් ගන්නවා නම් ඔබ කතා කරන මොහොතේ තීරණයක් ගන්නවා නම් හරි මං කරන්නම්.
හරි මම මේක නවත්තන්නම්. හරි මං තාත්තට කියන්නම්. හරි මං හන්දියට යන්නම්. දැන් තීරණය කරන්න. වර්තමාන කතා කරන මොහොතේ ඔබ තීරණයක් ගන්නවා නම් so you will be able to write with them with this. I will write this. I will write this. ඔබ තීරණය කරනවා. Okay මම යන්නම් හන්දියට. මම යන්න හන්දියට. I will go to junction. මං තාත්තට උදව් කරන්න. I'll help you. I will help my father. I'll help father. I will help father. No problem. එතකොට මොකද්ද කිව්වේ? I am writing answers කියලා කියන්නේ I am writing answers කියලා කියන්නේ මම උත්තර ලියමින් ඉන්නවා. මම උත්තර ලියමින් ඉන්නවා. එතකොට මේ જાතිය වාක්‍ය හොඳට හඳුනන මොකද ඔබට ලියන්න දෙනවා ලියුමක් එනකොට I am writing this letter කියලා තමයි අපි ඒක පටන් ගන්නෙ. නම් මේ ලියුම ලියන්නේ. එතකොට මේක ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතනදි විතරක් නෙවෙයිනේ. අනිත් ඒ වගේදීත් විස්තර කිරීමක් ආවොත් if that exactly requires ඒක require කරන්නේ ඔබට උත්තර දැනනවා මේකේ ලියන්න ඕනේ මේ විදිහට කියලා. එතකොට ඔබට හිතෙයි right okay I am writing I am using simple present continuous tense. ඒකද present continuous tense එකේ am writing ඊට පස්සේ past continuous tense එකේදී I was writing answers කියලා කියන්නේ මම උත්තර ලියමින් හිටියා. නැත්නම් මම උත්තර ලියා හිටියා. Do you understand that one? උත්තර ලියලියා හිටියා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? I was writing. එතකොට මේකේ තව එකක් තියෙනවා. I will be writing. මේ මොකක්ද දරුවනේ? මේ future continuous එක. future continuous කියලා කියන්නේ මේක කර ඉඳීවි. මම මේක කර ඉඳීවි. that මේකට මේ තියෙන වාක්‍ය 6ට මේ රට 6ට ඔබ හුද්දට අවධානය යොමු කරන්න. මෙතන කීයක් තියෙනවද? 6ක් තියෙනවා. 6 මොනවද? වර්තමාන, අතීත, අනාගත, වර්තමාන මිශ්‍ර, අතීත මිශ්‍ර, අනාගත මිශ්‍ර. But then there is another problem. සරල වර්තමාන කාලයෙන් විතරද මෙහෙම තියෙන්නේ මේ වාක්‍ය විතර තියෙන්නේ. ඒකේ question එකක් නැද්ද? ඒකේ question negative එකක් නැද්ද? negative sentence එකක් නැද්ද? ඒකක් තියෙනවා. හැම වෙලේම මේ જાතිය වාක්‍යවල මේ අපි කතා කරපු වාක්‍ය හැම එකේම positive sentence එක තියෙනවා, positive question එක තියෙනවා. negative sentence එක තියෙනවා, negative question එක තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ඔබ practice කළ යුතුයි. ඇතිනේ වෙලාව ඇති. අපිට වෙලාව ඇති. right. දැන් බලන්න. ඊගාවට මේගොල්ලන් ගාව තියෙන perfect continuous කියලා જાතියක්. උදාහරණයක් I have perfect tense එක ගමුකෝ අපි ඉස්සලා perfect tense එක. එතකොට perfect tense එක කියලා කියන්නේ perfect continuous නෙමෙයි perfect tense එක ඇවිල්ලා ඊට කලින් තියෙන එක අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් වර්තමානයේ සසඳනවා. අතීතයේ සිද්ධ දෙයක ප්‍රතිඵලය වර්තමානයේ දිනනවා. I have written තේරුම මොකක්ද දරුවනේ? I have written answers. මේකේ තේරුම මොකක්ද? කරේ අතීතේ දැන් වර්තමාන කාලේ සම්බන්ධතාවක් තියෙනවා. I have written answers. මම ලියලා තියෙන්නේ. I have written answers. මම ලියලා තියෙන්නේ. So this is what perfect tense. එතන මේකෙදි past perfect tense එකක් තියෙනවා. මේක ඔබට විභාගයට අවශ්‍ය නොවුනත් ඔබ ඉගෙන ගන්න. විභාගයට මේක ඔබට එකපාරටම භාවිත කරන්න බැරි මේක මම ස්ටඩි කරලා නැහැ කියලා but still you can do that one. I had written කියලා කියන්නේ මම ලියලා තිබුණා. එතකොට මේකේ අනාගත කාලයක් තියෙනවා. මොකද්ද? I will have. I will have written. මේ තමයි perfect tense එකේ වාක්‍ය රට 3. perfect tense එකේ වාක්‍ය රට 3. මොනවාද? I have written, I had written, I will have written. මම ගත්ත එකම ක්‍රියාපදය. write කියන එක තියෙනවා, writing කියන එක තියෙනවා, written කියන එක තියෙනවා. කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. ක්‍රියාපද වශයෙන් ගත්තොත් write එකක්, writing එකක්, written එකක්. ක්‍රියාපදයක්. එතකොට ක්‍රියාපද වශයෙන් ගත්තොත් අපි write කියන ක්‍රියාපදය අපි අරගෙන තියෙනවා. ඊට මේකේ අතීත කාලේ අපි අරන් තියෙනවා මොකද්ද? wrote කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේක අරන් තියෙනවා අතීත කෘදන්තය written කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒක අරන් තියෙනවා මේකත් අරන් තියෙනවනේ. ing ස්වරූපයත් අරන් තියෙනවා. writing. write, wrote, written and writing. මේ හතරම ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් මේ හතරම ඔබ ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ?
the විභාගය will not be difficult. අමාරු වෙන්නේ නැහැ. හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. අධ්‍යයනය කරලා නැත්නම් ඔබ අපිට එවන්න මම නැවතත් කියන ටෙක්ස්ට් එකක් එවන්න. We will be able to help you. Right? තව උදාහරණයක් ගත්තොත් I drink tea. මම තේ බොනවා. මම තේ බිව්වා. කොහොමද කියන්නේ? I drank tea. මම තේ බොන්නම්. I will drink tea. දැන් මතකද මේ ටික? ඊට පස්සේ continuous tense එකේ මම දැන් තේ බොනවා. I am මොකද්ද? drinking tea. ඊට පස්සේ අතීත කාලේ I was drinking tea. අනාගත කාලේ I will be drinking tea. හරි නේද? මේ හතර ගත්තා. ඊගාවට අපි ගන්න මොකද්ද? perfect tense එක. I have drunk tea. ඊගාවට I had drunk tea. ඊගාව I will have drunk tea. I will have drunk tea. මේ තියෙන වාක්‍ය රටා මොනවද? මේ තියෙන වාක්‍ය රටා 9ක් වෙන තැන. මෙතන ඔබ පාවිච්චි කරන I have drunk tea, I had drunk tea, I will have drunk tea. මම බීලා තියෙයි. මම බීලා තියෙනවා, බීලා තිබුණා, බීලා තියෙවි. මේ ඔබේ පහසු සඳහා මේක කොහොම හරි කරලා මේ උගන්වන්න හදන්නේ. හරිද? right. ඊගාවට තියෙන මොකද්ද? tense එකක් ගැන කතා කරන ගමන්නේ. මේ ටික ඔක්කොම අයින් කරාට පස්සේ ඔබට තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. මේක නම් ඔබට මතක ඇති අපි මේක අපේ පුද්ගලික අත්දැකීමක් විදිහට I have been teaching you or we have been teaching you. For 3 months. And මොකක්ද තියෙන්නේ? I have been teaching you for 3 months. මේක ඒ විදිහටම හැදුවා. I have been teaching you for 3 months. මොකක්ද තේරුම? මාස 3ක් තිස්සේ අපි ඔයගලන්ට උගන්වනවා free of charge. Do you understand that one? ඒකම අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන. කොහොමද ගන්නෙ? මේ බලන්න. I have been teaching you for 3 months. Continuous tense එකෙන් අපි අරන් දෙනවා. Perfect continuous tense එකෙන්. මාස 3ක් තිස්සේ උගන්වන්නේ කතා කරද්දී පුළුවන් තරම් පාවිච්චි කරන. කතා කරද්දී පාවිච්චි කරන දේවල් ලියද්දී ඒකම භාවිතා කරන අපි කියන අදහසම තමයි ඒකේ ලියවෙන්න ඕන. I have been teaching you. එහෙනම් මේකට මෙහෙම කිව්වොත් අවුරුදු 3ක් තිස්සේ අපි හිටියා කියලා කිව්වොත් කොහොමද වෙන්නේ? I had been මොකද්ද? I had been teaching you for 3 months. I had been teaching you for 3 months. මේක අතීත කාලයකි. මේක අනාගත කාලේ I will have been teaching you for 3 months. පැහැදිලි දරුණේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා basic sentence patterns ටික ඔබ දැනගෙන සිටිය යුතුයි. හරි අපි මේකත් ඉරේස් කරමුකෝ අපි හිමීට. right. ඒක ඉවර කරාට පස්සේ අපි ප්‍රශ්නයකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තියෙන වෙලාවත් එක්ක ප්‍රශ්නයකට ගිහිල්ලා අපි අද තියෙන ප්‍රශ්නයකට ගිහිල්ලා තියෙන වෙලාවත් එක්ක සස්සඳලා අපිට තියෙන තවත් ප්‍රශ්න දෙක තුනක් කතා කරලා ඒ වගේම තමයි දැන් මේ ඇක්ටිව් වොයිස් එකට කියා දුන්නේ පැසිව් වොයිස් එකත් කියා දෙන්නම් ඒ විදිහට. හරි බලමු අපි ප්‍රශ්නයක් හැටියට මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමුකෝ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හැටියට තියෙන්නේ මොකද්ද? Fill in the blanks in the following sentences using the prepositions given in the box. Prepositions given in the box. You can use each preposition more than once. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? preposition එක more than once පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට තියෙනවා during කියලා තියෙනවා, over කියලා තියෙනවා, for කියලා තියෙනවා, by තියෙනවා, until තියෙනවා. මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නය.
දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? First thing what you want to do is to read the question very well, means like read the instructions very well. Read the instructions very well. හොඳට කියවන්න ඕනේ instructions ටික. Instructions ඔබ හොඳින්ම කියවන්න ඕනේ. Or otherwise there will be a problem, right? Okay. දැන් බලමු. Fill in the blanks in the following sentences. Fill in the blanks in the following sentences. පහත සඳහන් වාක්‍යවල හිස් තැන් පුරවන්න using the prepositions given in the box. කො box එක මේ තියෙන box එක. Right. අපේ box එක. box එක ඇතුළේ තියෙන මොනවාද? You can use each preposition more than once. එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක වතාවකට වඩා භාවිත කරන්න පුළුවන්. බලමු. මොකද කියන්නේ? during කියලා කියන අතරතුර. over කියලා කියන්නේ කාල පාරසයක් ගැන කියන්න තියෙන එක. for කියලා කියන්නේ සඳහා, by කියලා කියන්නේ වෙනකොට කියන එක, until කියන්නේ තුරු. බලමු අපි මොකද්ද කියන්නේ. මොකක්ද තියෙන්නේ පළවෙනි වාක්‍යය? My friend planned to stay here 2 weeks, but they need him back at work immediately. මම කියුවේ වචනේ. My friend planned to stay blank here blank 2 weeks, but they need him back at work immediately. ඔන්න කියනවා. මගේ යාළුවා plan කරලා තිබ්බේ stay here සති දෙකක් නවතින. සති දෙකකට මොකද වෙන්න ඕනේ නේද? For 2 weeks. For 2 weeks. So again, my friend planned to stay here for 2 weeks, but they need him back at work immediately. එහෙම වෙනවා. ඔබ නම් ඉන්න එකම ඉංජිනේරුවා. ඔබ නම් ඉන්න එකම ඉංජිනේරුවා. ඔබ නම් ඉන්න එකම mechanic. And ඔබ නම් ඉන්න එකම මොකද දක්ෂයා for some work you will be asked to come whatever the time it is. It has සමානයි. So what is that? My friend planned to stay here. My friend planned to stay here for 2 weeks. මොකද කියන්නේ for 2 weeks කියලා කියන්නේ? සති දෙකක් කාලයක් සඳහා. සති දෙකක කාලයක් සඳහා. Weeks, but they need him back at work immediately. නමුත් ඔවුන්ට ඕන වුණා ඔහුව my friend ඔහුව හැකියක්මනින් ගෙන්නන්න. Right. You understand what prepositions are and how to use them. ඔබ මේ වෙනකොට භාවිත කරලා තියෙන prepositions මම හිතන්නේ සෑහෙන ගණනාවක exercise කරලා ඇති ඔබ. Right? ඒ වගේම තමයි ඔබ ඉගෙන ගත්තා. general English පොතෙන් ඉගෙන ගත්තා. So that is the first question. පළවෙනි question එක. දෙවෙනි එක මොකද්ද? Could you deliver the new machines at the end of next week? We need them before next Friday at least. ඒ මොකක්ද දරුනේ කියන්නේ? Could you deliver the new machines? අලුත් machine ටික deliver කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. මොකද්ද? Could you deliver the new machines the end of next week? මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ? Over? නෑ. Until? නෑ. By. By the end of next week. Could you deliver the new machines by the end of next week? By the end of next week. We need them before next Friday at the latest. කීයද තේරෙනවද දරුනේ මේක? කොහොමද ඒක අපි ගත්තේ? Could you deliver the new machines? මෙන්න මෙදා වෙනකොට කියලා කියනවා. කවද වෙනකොටද? By the end of next week. End of next week කියලා තියෙද්දි so you understand that one. මේක අනිවාර්යයෙන් මොකද වෙන්න ඕනේ? By the end of. අග වෙනකොට. ඊගාවට තියෙන එක මොකද්ද? Right. ඊගාවට තියෙනවා I waited for his call. I waited for his call 6 p.m. but he didn't call. I suppose he is very busy. Make I waited for his call. මං ඔහුගේ
කෝල් එක එනකම් බලන් හිටියා. එනකම් බලන් හිටියා. එහෙනම් එනකම් කිව්වම කෝල් ඔන්න දැන් මෙතන ගන්න පුළුවන් මොකද? ඒ තුරු කියලා කොහොමද ගන්නෙ? until. Until. බලන්න. I waited for his call until 6 p.m. ඔහුගේ කෝල් එක නම් 6 වෙනකම් බලන් හිටියා. But he didn't call. නමුත් ඔහු කතා කරේ නැහැ. I suppose he is busy. මං හිතනවා ඔහු busy ඇති කියලා. මං හිතනවා ඔහු busy ඇති කියලා. ඒක නිසා තමයි මේ ඔහු 6 වෙනකම් බලන් හිටියා but he didn't get any call. 6 වෙනකම් until 6. Until 6. දැන් අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊළඟ එකේදී 6ක් තියෙනවා. Right. මේ ටික අපි ගන්න වෙනවා. During, over, for, during, over, for, by, until. Right. අපිට තියෙනවා මොනවද? During, over, for, by, until කියන මේ පද ටික තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. දැන් මෙතනක් තියෙනවා මොකද්ද? I hope he hasn't had an accident. මම හිතනවා ඔහු අනතුරකට මුහුණ පාලා නැතුව ඇති කියලා. He said he would be here 6 but hasn't come yet. ඔහු කිව්වේ කීය වෙනකොට එන්නම් කියලා. කීය වෙනකොටද? වෙනකොට 6. So by 6. He'll be here by 6. Right? He'll be here by 6. But he hasn't come yet. නමුත් ඔහු ඇවිල්ලා නැහැ. Okay. ඊගා එක. The country's currency has fallen around 20,000 the last year. නැවතත් මම කියවනම් question එක. The country's currency has fallen by around 20% last year. තව මේකේ වචනයක් තියෙනවා අඩුයි නේද? Yes. Okay තියෙනවා. That is here. Okay. දැන් බලන්න මොකද? Country's currency රටේ මුදල් has fallen by පහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා වැටලා තියෙනවා 20%. 20ක් පහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා the last year blank එක මොකද්ද මෙතන? අවුරුදු පුරාවටම කියලා ගන්න ඕනේ. Yes. The country's currency has fallen around 20% during the last year. සීර 20කට රටේ සල්ලි කඩා වැටලා තියෙන්නේ. country's currency නේ රටේ සල්ලි කඩා වැටලා තියෙන්නේ. හේතුව තමයි මොකද? around 20% during last year. ඒ කාලය ඇතුළත කඩා වැටීම් වෙලා තියෙන 20ක්. Right. Okay. Okay. ඊගාව එක. Number 6. They had a cup of tea and relaxed a while before continuing with their work. එන ලස්සන කොටසක් මොකක්ද දෙන්නේ? They had a cup of tea and relaxed. ඔවුන් තේ එකක් බීලා පොඩ්ඩක් නිදහසේ හිටිය blank while before continuing with their work. ඊට කලින් මේ while කියන එක එකට එන්න ඕන දරුවනේ පොඩ්ඩයි. Then relaxed. They had a cup of tea and relaxed පොඩි වෙලාවකට relaxed for a while before continuing with their work. Then කීයක් තියනවද? So we have completed 6. They had a cup of tea, ඔවුන් තේ එකක් බිව්වා, of and relaxed නිදහසේ හිටියා for a while
ටික වෙලාවකට before continuing with the work වැඩේ පටන් ගන්න කලින් ඔවුන්ගේ වැඩේ පටන් ගන්න කලින් චුට්ට වෙලාවක් නිදහස හිටියා කියලා කියනවා. right දැන් එතන අපි ටිකක් අපි ගත්තා during over 4 during over 4 by until. right දැන් අපේ අවසාන තව පහක් තියෙනවා. ඔව් ඒකේ අවසාන එක මේ ගත්තේ. right හොඳයි මොකද්ද during over by until. okay බලමු මොකද කියලා. my friends from England arrived on Tuesday and they will be here the end of next week ලබන මාසේ මුල වෙනකන් මොකක්ද එහෙනම් පාවිච්චි කරන්නේ until. my friends from England arrived on Tuesday මගේ යාළුවෝ එංගලන්තේ ඉඳලා ආවේ අඟහරුවාදා and they will be here ඔවුන් මෙහි ඉඳීවි until the end of next week. ලබන සතිය අවසන් වෙනකොට ඔවුන් ඉන්නවා කියලා කියනවා. you understand this one? yes. ඊගාව එක මේව මතක තියාගන්න දරුවනේ මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේවා තියෙනවා නම් ඔබ දැන් ඔබ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මොකද කරන්නේ අපි ඉස්සලා ඉගෙන ගත්ත ඒවා මොනවද දැන් වෙනස් වෙනවා. මෙතනදී ඔබේ දැනුම නැවත නැවතත් චෙක් කරනවා. vocabulary එක මෙතන දෙන්නේ වැඩි වෙන්නේ. ඔබට මතක ඇතිනේ මම මුලින්මත් කිව්වා. so first the most important thing that you can do is you can start reading. පුළුවන් තරම් කියවන්න පටන් ගන්න කියන එක. right. okay 7 p.m. I was completely exhausted but there was still lot to do. 7 වෙනකොට කොහොමද කියන්නේ? 7 වෙනකොට I was completely exhausted කියලා කියන්නේ මම සම්පූර්ණයෙන් මහන්සි කියන එක. but there was still a lot to do. you understand that? right okay මොකද්ද කියන්නේ? I was complete මේ වෙනකොට by by 7 p.m. I was completely exhausted. සම්පූර්ණයෙන් මොන වෙලා තියෙන්නේ? exhaust වෙලා කියන්නේ මහන්සි වෙලා. පරිම මහන්සි වෙලා ඉන්නේ. but there was still a lot to do. there was still lot to do. right okay එහෙනම් ඒකත් හරි නේද? අපි ඊළඟ එකටත් යන්. ඊළඟ එක මොකද්ද? අංක 9 දීලා තියෙන මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. this exactly we can't say okay this will exactly come for that one, but there will be some questions which is very similar to the questions that we spoke here. right බලන්න I met her blank my time in Sydney. I met her මට අය මුණ ගැහුණා my time in Sydney. මොකද්ද? මෙතනින් දාන්නේ මම මෙහි ඉන්න අතරතුර ඔහු හම්බුණා කියලා. එතකොට ඔහු අතරතුර හම්බුණා කියලා කොහොමද කියන්නේ? මෙතනද කියන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? ඔහු අතරතුර මම මෙහි ඉන්නකොට හම්බුණා ඒගොල්ලන්ව. මෙතන I met her මේ අතර මම මෙහි සිඩ්නි වල ඉන්නකොට තමයි හම්බුනේ. during very good. I met her during my time in Sydney. right okay I met her during my time in Sydney. Sydney වල මං කාලය ගත කරනකොට මට හම්බුණා ඒව. right 10 what is 10? I can only come a few minutes. මට එන්න පුළුවන් විනාඩි කිහිපයකට විතරයි කියලා කියනවා. මට එන්න පුළුවන් විනාඩි කිහිපයකට විතරයි. කොහොමද කියන්නේ? I can only come
4. I can only come for a few minutes. I can only come for a few minutes. මේ තමයි අපි කතා කරන්න ආපු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. මේකේ උනට එකපාරක් අපිට අග්ගාලා කියවගෙන එමු. එතකොට ඔබට පැහැදිලි මේ જાතිය වාක්‍යයක් හෝ මේ જાතිය මොනවා හරි question එකක් හරි අහලා තිබ්බොත් so you will be able to answer questions keeping all these things in your mind. ඔබේ ඔළුවෙන් මතක් කරගෙන තමයි ලියන්නේ. Right? Okay. මොකද කියන්නේ? Fill in the blanks in the following sentences using the prepositions given in the box. You can use each preposition more than once. එක preposition එක පාරකට වඩා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right. During, over, for, by, until. පළවෙනි එක my friend planned to stay here for 2 weeks but they need him back at work immediately. ඊගාව එක could you deliver the new machines by the end of next week? We need them before next Friday at the latest. කරුණා කරලා අපිට machine එක ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන්ද? Because we need them before next Friday. ලබන බදාදා සිකුරාදාට කලින් ඕනේ කියලා කියනවා. Right. ඊගාව එක I waited for his call. I waited for his call. මං ඔහුගේ call එක එනකම් බලන් හිටියා. Waited for his call by 6:30 until 6:30. I waited for his call until 6:30 but he didn't call. I suppose he's very busy. I waited for his call. ඔහුගේ call එක එනකම් I waited for his call until 6 pm. කී වෙනකන්ද? Until 6 pm. 6 වෙනකම්. But he didn't call. නමුත් ඔහු call කරේ නැහැ. I suppose he is busy. මං හිතනවා ඔහු කාර්යබහුලයි කියලා. Now you understand that, right? Okay. ඊගාට තිබ්බා. අපි ඊගාට තිබ්බෙක් ගමු. මොකද I hope he hasn't had an accident. මම හිතනවා ඔහු අනතුරට මුහුණ පාලා නැතුයි කියලා. හේතුකුත් තියෙනවා. He said he would be here by by 6 but he hasn't come yet. Okay, I hope he hasn't had an accident. ඉතින් මේක පරක් වෙනවට කියන්නේ I hope he hasn't an accident කියලා. ඔහු accident එකක් වෙලා නැතුවද කියලා මම හිතනවා. He said he would be here. He said he would be here by 6. කීයද දෙනවා කියලා කිව්වේ? Yes, by 6 වෙනකොට එනවා. But he hasn't come yet. නමුත් ඔහු තාම ඇවිල්ලා නැහැ. Right? He hasn't come yet. Okay. Next one. මොකද්ද පහ? The country's currency has fallen. රටේ තියෙන සල්ලි පහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා around 20% 20ක ප්‍රමාණයක් මගේ ප්‍රමාණයක් during the last year. During the last year කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔව් පහුගිය අවුරුද්දේ. පහුගිය අවුරුද්ද පුරාවටම during the last year. Okay, since you have used last එතනදී අනිවාර්යයෙන්ම අන්තිම අවුරුද්ද තමයි. Right? Okay, the country's currency has fallen around 20% during the last year ගිය අවුරුද්ද පුරාවටම. Okay. ඊගාව එක they had a cup of tea and relaxed. ඔවුන් තේ එකක් බිව්වා and relaxed for a while. ටික වෙලාවක් නිදහසේ හිටියා before communicating with their work. Before continuing with their වැඩේ කරන්න කලින්. දිගටම කරන්න යන්න කලින්. ඊළඟ එක ගත්තොත් මොනවද තියෙන්නේ? My friends from England arrived on Tuesday and they will be here until the end of next week. මගේ යාළුවා my friends from England ඉංගලන්තේ යාළුවෝ arrived on Tuesday. කවදාවේ? අඟහරුවාදා ආවා and they will be here on මෙහිදී until the end of next month. ඊළඟ මාසයේ අවසාන වෙනකුණුත් ඉඳී. හරි? Right, okay. ඊගාවට මෙතනදී ගත්ත 8 by 7 pm I was completely exhausted but there was still a lot to do. 7 වෙනකොට I was completely exhausted. මම සම්පූර්ණයෙන්ම වැටලා හිටියේ. කියන්නේ මහන්සි හොඳට මහන්සි. But there was still a lot to do. නමුත් එතන තව වැඩ ගොඩක් කරන්න තිබුණා. Right. ඊගාව එක මොකද්ද? අංක 9. I met her during my time in Sydney. මම සිඩ්නි වල ඉන්න කාලය අතරතුර මට ඇය මුණ ගැහුණා. ඊගාවට I can only come for a few minutes. මට එන්න පුළුවන් චුට්ටි වෙලාවකට විතරයි. පොඩි වෙලාවකට විතරයි කියලා කියනවා.
ඉතින් දරුවනේ අපිට තියෙන වේලාවත් එක්ක before the interval we will be able to go to another question. තව ප්‍රශ්නයකට ගියාගේ. ඊට යන්න කලින් අපිට තව පොඩි කාරණා ටික කීපයක් තියෙනවා කියා දෙන්නත්. but anyway මේකටත් යන් question 2 එකටත් යන් අපි මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒකේ තියෙන questions ඔබට ඇත්තටම රුකුලක් වෙයි. මේක උදව්වක් වෙයි ඔබට. ඒක නිසාම තමයි මේ જાතිය questions ටිකක් අවසාන දවසේදී දාලා ඔබට කොහොමද උගන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. හරි? practice කරාම මොකද වෙන්නේ? what will happen if you practice that one? practice කරන්න තමයි ඔබ සාර්ථක වෙන්නේ. right? හොඳයි. බලමුද අපි මේ ප්‍රශ්න ටිකත් මොකද්ද මේ කොහොමද උත්තර ලියන්නේ කියලා. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කොහොමද form the correct verbs from the verbs given within brackets. දීලා තියෙන මොනවද? form the correct verbs from the verbs given within brackets. දීලා තියෙන ඒවායින් කොහොම හරි දීලා තියෙනවා. ක්‍රියාපද දීලා තියෙනවා. ඒකෙදී යන්න ටෙන්ස් එක ඔන්න අහනවා ටෙන්ස් එක. අර මං කිව්වනේ. මම උගන්නගෙන ගියේ ටෙන්ස් එක ආයෙ ඔන්න අහලා තියෙනවා. ඉගෙනුවා and then you write it again. form කරන්න ඕනේ බලමු. He repaired his roof to stop it from මොකද්ද කියන්නේ? He repaired his rooftop. He repaired his roof. ඔහුගේ වහලේ පිරිසිදු කරා to stop it from දීලා දෙන leak. එහෙනම් මේක වෙන්න ඕන මොකද්ද? leaking. ප්‍රධාන මේකට leaking එන්න ඕනේ කියන්නේ හේතුව මොකද්ද? he repaired his roof. ඔහුගේ වහලේ පිරිසිදු කරා to stop it from leaking. වහලේ සුදු කරන්න හේතුව තමයි මොනවද? leak එක නැති කරලා දාන්න. කාන්දු වීම නැති කරලා දාන්න. right. ඊගාව එක. does your daughter make coffee for you? ඔබ වෙනුවෙන් හදනවද? ඔබට ඇත්තටම ඔබෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන් නේද? ඔබ දෙමව්පියන්ට තේ හදලා දෙනවද? yes. okay. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා. so it's does your daughter make coffee for you? එහෙනම් මේක වෙනස් වෙන්නේ මොකද සරල වර්තමාන කාලෙමයි make. does your daughter make coffee for you? ඔයාගේ දියණිය ඔයාලට කෝපි හදලා දෙනවද? තේ හදලා දෙනවද? make tea, make coffee හදලා දෙනවද? right? okay. එක. in the 1800s 1800 ගණන් වල Alexander Graham Bell කියන කෙනා මොකද්ද? invented in the 1800s Alexander Graham Bell invented the telephone. right. සොයාගත්තා. 4. මොකද 4? is there anyone? okay. there are a lot. okay. education in Chile improved since the government reforms in the 1960s. yes. දැන් මේකේ කාලය සඳහන් කරලා තියෙනවා දරුවනේ නෑ මෙන්න මෙතන since කියන වචනේ. since කියන එක perfect එකට පැහැදිලිව සම්බන්ධයි. since කියන්නේ මොකද? perfect එකට සම්බන්ධයි. since the government reforms in the 1960s. okay. මේක හේතු දැක්වීමක්. හේතු දැක්වීම හැර since ආව නම් that is okay, but still the education in Chile improved කියලා තියෙන්නේ. අපිට ගන්න පුළුවන් has improved. since the government reforms in the 1960s. right. අපි ඊළඟ එකට මේක කීයක් තියෙනවද දරුවනේ? දහයක් තියෙනවනේ. we will be able to do this one right anyway. many cultures, religions and languages find among the people of Asia. මේ වාක්‍ය කොහොමද ගන්නෙ? කොහොමද හදන්නේ? ඔබ දන්න විදිහට හදුවොත් many cultures, religions and languages. many cultures විවිධ
cultures සංස්කෘතික ඊගාවට religions ආගමික ආගම් සංස්කෘත ආගම් සහ භාෂා විවිධ සංස්කෘත භාෂා සහ ආගම් find among the people of Asia මිනිස්සු අතර තමයි තියෙන්නේ කියලා කියනවා. එහෙනම් මේක පැහැදිලිවම වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? passive verbs එක are found. දැන් බලන්න. Yes. Many cultures, religions and languages are found among the people of Asia. ආසියානු මිනිස්සුන් අතර මේ වගේ මොනවද? විශාල සංස්කෘතික ආගමික සහ ආගම් සහ languages තියෙනවා. In Asia. People of Asia. Right. ඊගාව එක hire. John arrive at work long before 8:30. 8:30ටත් කලින් එහෙනම් අතීත කාලයට යන්න ඕන. සාමාන්‍ය අතීත කාලෙට නෙමෙයි perfect එකට යන්න ඕන. ඒතකොට තමයි මේක හරියට උත්තරේ හරියන්නේ. Had arrived. John had arrived at work long before 8:30 a.m. Long before 8:30 a.m. 8:30ට ගොඩක් කලින් තමයි John ආවේ. Right. ඊගාව එක Bill blank work at this company for 17 years. ඔන්න තියෙනවා ඔබට වාක්‍ය කල්පනා කරන්න වාක්‍යයක් දීලා තියෙනවා. කොහොමද මේ වාක්‍ය එන්නේ? මෙන්න මේ 17 years කියන එක තියෙනවා නේද 4 එකත් එක්ක. 4 එකත් එක්ක 17 years තියෙනවා නම් මෙතන පැහැදිලිවම continuous tense එකක්. continuous නාට මොනවද? perfect continuous tense එකක්. අන්න ඒකෙන් අපිට ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද? Bill has been working. Bill has been working at this company for 17 years. Bill මේ ආයතනයේ වැඩ කරලා තියෙනවා කොච්චර කාලයක්ද? 17 years. අවුරුදු 17ක් තිස්සේ. වර්තමානයේ මේක මේ context එකෙන් එළියේ හරි අමාරු මේ වගේ කන්ටෙන්ට් දාගන්න ගන්න වර්තමානයේ එකම ආයතනයේ වැඩ කරන කීප දෙනෙක් දැක්කම හරිම ලස්සනයි එහෙම ඉන්නවනේ. But still they work in different kind of companies. Right? Work in different kind of companies. Right, okay. Bill has been working at this company for 17 years. So now you understand that. Right. ඊගාව මොකද්ද මේ? The cost of life insurance rise steadily over the current decade. Over the current decade කියලා කියන්නේ පහුගිය දශකයේ. වර්තමාන දශකයේ කියන එක. Decade කියලා කියන්නේ දශකයේ. So the cost of life insurance වල cost එක steadily වේගයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා over the current decade. එහෙනම් has risen දීලා තියෙනවා. Has risen. The cost of life insurance has risen steadily over the current decade. So now you understand that one. ඊළඟටත් යන්න අපිට තව පොඩි වෙලාවක් තියෙනවා. But anyway we will try this one. Are they 10 විතරක් තියෙන්නේ? Okay. Yes. මේකට ගියොත් අපිට we will be able to finish this one and then we can go right after break එකෙන් පස්සේ තවත් දේවල් සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. තියෙන question නුත් එක්ක. Right. මේ මොකද තියෙන්නේ? Almost all vegetarian diets vegetarian ආහාර වේල් නිර්මාංශ ආහාර වේල් contain fewer calories than diets that includes meat. ඒක නම් බොහොම that includes බොහොම සරල එකක්. ලොකුවට හිතන්න දෙයක් නෙමෙයි. That includes meat. Almost all vegetarian diets කියලා කියන්නේ vegetarian කියලා කියන්නේ මස් මාළු නොකන නිර්මාංශ ආහාර contain fewer calories. Fewer calories කියලා කියන්නේ කැලරි බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක් than diets that includes meat. මස් ආහාර එක්කහු කරගන්නේවට වඩා
මස් මාංශ නැති ආහාරවල මොනවද තියෙනවා කියලා කියන්නේ වැඩිපුර කැලරි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා කියනවා. right okay next one ඊගාව එක මොකක්ද 10 the majority of overseas phone calls by satellite. The majority of overseas phone calls are transmitted. මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි දැන් මං breaking පස්සේ උගන්නන්න ඉන්නේ. Transmitted. ලියන්න බෑනේ. Transmitted. The majority of the overseas phone calls are transmitted by satellite. ඔන්න අර අපි මුලින්ම ගත්ත ප්‍රශ්න දෙක ඔබ වෙනුවෙන් කොහොම හරි අපි ඉවර කරගත්තා active passive active එකේ sentences 12ත් එක්ක. Since we have some time මම පොඩි recap එකක් දෙන්නම් නැවත මතක් කිරීමක් කරන්න නැවත මතක් කිරීමක් අපි නැවතත් යන් වාක්‍ය ටික ඔක්කොටම ගමු අපි. ඔව් එතනින් අපි ගමුකෝ වාක්‍ය ටික මතක් වෙන්නත් එක්ක නැවත මතක් වෙන්න ඔන්න එක වාක්‍යයක් ලියනවා 12ෙන්ම වාක්‍ය tenses 12ෙන්ම ඔබට ලියනවා ඔබට මතක් වෙන්න මේ වාක්‍ය මතක් වෙන්න මොකද ඔබට මතක් නොවුනොත් question එක හදන්නේ කොහොමද negative sentence එක කොහොමද ලියන්නේ negative question එක හදන්නේ කොහොමද කියන එක දන්නේ නැති වෙනවා. එතකොට ඔන්න අර අපි දැන් අන්තිමට කතා කරපු වාක්‍ය වල කොහොමද මේ ක්‍රියාපද ආවේ කියලා තේරෙන්නේ නැති වෙනවා. right. අපි ගමුකෝ ඔහු උගන්වනවා. මට කියන්න දැන් he teaches කියලා තමයි මේක ලියන්න වෙන්නේ. මොකද ඔහු උගන්වනවා කියන එක ඒක වචනයි. ඔහු කියන එක ඒක වචනයි ක්‍රියාපද ඒක වචනේ විය යුතුයි. he teaches. එහෙනම් කියන්නකෝ ඔහු ඉගන්වනවා කියලා. කොහොමද කියන්නේ? he taught. ඊගාවට ඔහු උගන්නාවි. කොහොම සරලයි? he will teach. He will teach. මේ present simple මේක. present simple. දැන් මේකෙම අපි ගමු continuous tense. මං කියවන්න නැතුව හිටියා. he is teaching. පැහැදිලි නේද ඔබට? he is teaching. he was teaching. he මෙතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. present simple නෙමෙයි දරුවනේ. මෙතන simple tenses මෙතන present මෙතන past මෙතන future simple ඔක්කොගෙම simple ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතන he is teaching, he was teaching, he will be teaching මේ තියෙන්නේ present past future continuous. මේ නැවතත් වාක්‍ය ටික ඔක්කොම ගොන්න ගත්තා 6ක් ගත්තා මෙතෙන්ට. ඒ 6 තමයි මොනවද? වර්තමාන සරල වර්තමාන සරල අතීත කාල සරල අනාගත කාල ඔබට වාක්‍ය එනවා එක එක. ඊට පස්සේ he is teaching වර්තමාන මිශ්‍ර, he was teaching අතීත මිශ්‍ර, he will be teaching අනාගත මිශ්‍ර. මේ මොනවද?
simple tense එකයි continuous tense එකයි. හරිද? right. ඊට අපි ගියොත් ඊළඟ slide එක ගමුකෝ අපිට තියෙනවනේ. perfect tense එකට he වර්තමාන කාලයේදී මොකක්ද කියන්න පුළුවන්? he has taught. ඊගාවට ඔහු he had taught. ඊගාවට he will have taught. He will have taught. ඊට පස්සේ මේ perfect tense එක මේ perfect එකේ ඒ perfect එකේ මොනවද? වර්තමාන, අතීත සහ අනාගත. හරි? He has taught, he had taught, he will have taught. එතකොට මේක වර්තමාන, මේක අතීත, මේක අනාගත. ඊට පස්සේ මේකේ තව එකයි තියෙන්නේ. active voice වල තව එකයි තියෙන්නේ. මොකක්ද ඒක? He has been මේකම practice කරන්න දරුවනේ. He has been teaching. ඊට පස්සේ මේකේ අතීත කාලේ මොකද්ද? He had been teaching. ඊගවට අනාගත කාලේ he will have been teaching. He will have been teaching. He has been teaching, he had been teaching, he will be have been teaching. මේ ටිකත් එක්ක ඔබ practice කරලා තියාගන්න because this will be like මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් වෙනවා ඔබට questions ටිකට answer ලියද්දි අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ලොකු අවස්ථාවක් වෙනවා මේ ටික දැනගෙන සිටීම. ඉතින් අපි ඊගවට මේ question papers වල දැන් අපිට අද ඔබට සාකච්ඡා කරන්න දීලා තියෙනවා කීපයක්. ඒ වගේ අපි සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් ඊගවට තව questions කීපයක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපි සම්බන්ධ වෙමු පුංචි විරාමයකින් පස්සේ. පළමුවෙන්ම සලකා බලමු මේ පරීක්ෂණයේදී අපි භාවිතා කරන උපකරණ මොනවද කියලා. ඒතර මේකේ ප්‍රධාන උපකරණය තමයි මේ චල අන්වීක්ෂය. Now we can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. Adjust the focus until you see the lycopodium powder. අපි වර්තමානයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා. මේ වීදුරු කුට්ටිය තමයි අපි වර්තමානයේ සොයන්නේ. මේ චලාන්වීක්ෂයේ මේසය තිරස්ද කියලා බලා ගන්න අපි දිය ලෙවල් එකක් භාවිතා කරනවා. அளவால் இவரை மேலே கீழே இறக்க வேண்டி இருந்தால் சில நேரங்களில் இதுக்குள்ளே ஒரு கண்ணாடி குட்டியை வச்சுட்டு இவர் ஒரு 2-3 சென்டிமீட்டரால் மேலே உயர்த்த வேண்டி வரும். அப்படி என்ன செய்யறேன்னா இதில் ஒரு திருகி இருக்கு பாருங்க. இந்த திருகி இவரை கலட்டி போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு கையால் இப்படி மேலே கீழே உயர்த்தக்கூடியதை. දැන් අපි බලමු මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ. දරුවන්ට පේනවා.
අවදි කෝණයට වඩා වැඩිපුර කෝණයකින් මේ මුහුණත මත පතනය වෙලා මේ දෙවන මුහුණතෙන් එළියට එන කිරණ. හරියටම අවදි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය පටන් ගන්නම කිරණය මේ මුහුණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මුහුණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ප්‍රතිබිම්බ දුර කියන්නේ කාචය සහ මේ නිවේශන කූර අතර දුර. ඒතර මෙතන 45 තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ 70.5. ඒතර මේ දෙකේ වෙනස තමයි ගන්න ඕන. එතනින් අපිට යනවා කොටස් 46ක්. ඒ කියන්නේ 0.46යි. ඒතර මෙතනින් මම කියුවේ 46යි. ඒතර 46.46. මිලිමීටර් 46.46. ලම්බකව හිස දෙපසට චලිත කරමින් බලනවා. එතකොට මේ කාචය තුළින් පේන අර අතාත්තික ප්‍රතිබිම්බයත් කාචයට ඉහළින් පේන මෙන්න මේ කූරේ උඩ කොටසත් දෙන්න සාපේක්ෂ චලිතයක් නොමැතිව තියෙනවද කියලා චලිත වෙනවද කියලා අපි සලකලා බලමු. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that the thickness is maximized. So one option I have, I can keep it like this so that this entire length becomes the thickness. දැන් මේ වගේ මම විශ්මය තියලා තියෙනවා මේ සමාන්තර රේඛා දෙක අතර. දැන් මම මේ අල්පෙනිති හතර අරගෙන මේ පැත්තේ රේඛාව පතන කිරණයක් වෙන ආකාරයට මේක මත සවි කරනවා. DP එඩියුකේෂන් හරහා පෙරපාසලේ සිට උසස් පෙළ දක්වා සියලුම දරුවන්ට නොමිලේ සියලුම විෂයන් ආවරණය කෙරේ. අවුරුදු 2 සිට අවුරුදු 7 දක්වා කුඩා දරුවන්ට DP Kids YouTube නාලිකාව හා DP Kids වෙබ් අඩවිය හරහා චිත්‍රාඳින්න, අත්වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්න, ආකර්ශනීය කතන්දර හා ගීත ඇතුළත් ඉගෙනුම් වීඩියෝ පට නරඹන්න වගේම ආදරණීය සිබිල් නැන්දගේ ගීත අහන්නත් පුළුවන්. පළමු සහ දෙවන ශ්‍රේණිවල පුංචි දරුවන්ට DP Education YouTube නාලිකාව හරහා සිංහල මාධ්‍යයෙන් ගණිතය, සිංහල හා පරිසරය යන විෂයන් මෙන්ම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි විෂය හා දෙමළ මාධ්‍යයෙන් දෙමළ විෂය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. 3 හා 4 ශ්‍රේණිවල දරුවන්ට සිංහල මාධ්‍යයෙන් ගණිතය විෂය DP Education YouTube නාලිකාවෙන් හා සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි විෂය DP English Academy YouTube නාලිකාව හරහා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින 5 ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට DP Education YouTube නාලිකාව හරහා සිංහල මාධ්‍යයෙන් ගණිතය, පරිසරය හා සිංහල විෂයන් නොමිලේම හදාරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවේ. DP Education YouTube නාලිකාව හෝ DP Education App එක හරහා ශිෂ්‍යත්ව අත්වැල සතියේ සෑම දිනකම සවස 6 සිට 7:30 දක්වා පැවැත්වේ.
6 ශ්‍රේණියේ සිට 9 ශ්‍රේණිය දක්වා දරුවන්ට සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි යන මාධ්‍ය තුනෙන්ම DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාව හරහා ගණිතය, DP English Academy YouTube නාලිකාව හරහා ඉංග්‍රීසි, DP Education Science YouTube නාලිකාව හරහා විද්‍යාව සියලුම පාඩම් පාසල් විෂය නිර්දේශයට අනුව ආවරණය කෙරේ. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සූදානම් වන 10-11 ශ්‍රේණිවල දරුවන් සඳහා සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය තුනෙන්ම DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාව හරහා ගණිතය විෂය හා DP Education Science YouTube නාලිකාව හරහා විද්‍යාව විෂය මෙන්ම DP English Academy YouTube නාලිකාව හරහා ඉංග්‍රීසි විෂය ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුවේ. DP Education YouTube නාලිකාව හරහා සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඉතිහාසය, සිංහල, තොරතුරු හා තාක්ෂණ වේදය මෙන්ම සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය දෙකෙන්ම ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය හා ගිණුම්කරණය ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුවේ. ඒ විතරක් නෙවේ, සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවද සතියේ දින 7ම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා DP Education YouTube නාලිකාව හා DP Education app එක හරහා ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වේ. ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් ගුරුතුමන්, සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ගුරුතුමන්, අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ ගුරුතුමන්, බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග රණසිංහ ගුරුතුමන්, බ්‍රහස්පතින්දා ICT තාරක දුෂාන් ගුරුතුමන්, සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩන්ගොඩ ගුරුතුමන්, සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග ගුරුතුමන්. උසස් පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම DP Education A-level YouTube නාලිකාව හරහා කලා, වාණිජ්‍ය, විද්‍යා, ගණිත හා තාක්ෂණ වේදය යන සියලුම විෂයන් නොමිලේම ඉගැන්වේ. උසස් පෙළ ගණිතය හා විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබදුගේ ගුරුතුමන්, භෞතික විද්‍යාව C අතුකෝරල ගුරුතුමන්, රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන්, ජීව විද්‍යාව රොෂාන් විජේසිංහ ගුරුතුමන්, තාක්ෂණ විෂය ධාරාවෙන් ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන්, ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන්, තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් S දිසානායක ගුරුතුමන්, වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාවෙන් ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන්, ගිණුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන්, ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන්, කලා විෂය ධාරාවෙන් සිංහල මහාචාර්ය ඉන්දුරාගාරයේ ධම්මරතන හිමි සහ ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ගුරුතුමන්, තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය M මික්ඩාඩ් ගුරුතුමන්, දේශපාලන විද්‍යාව නිලූ තෙන්නකෝන් ගුරුතුමිය, භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දෙනිය ගුරුතුමන්, සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන්, බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය රත්මලානේ රත්නසිරි හිමි, වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි, තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන්, ජෙනරල් ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩන්ගොඩ ගුරුතුමන්. සියලුම විෂයන් සතියේ සෑම දිනකම උදැසන 7 සිට 5 දක්වා DP Education YouTube නාලිකාව සහ DP Education app එක හරහා ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වේ. මෙහි සියලුම විෂයන් නොමිලේම ඉගෙන ගන්න අදම DP Education app එක Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම DP Kids, DP Education වෙබ් අඩවිය හා YouTube නාලිකා හරහා පහසුවෙන් සම්බන්ධ විය හැකි. ටෙලිග්‍රෑම් ඇප් එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.
All right, right after the break, punchi break ekin passe, like you have been learning, you have been studying with the channel for more than 1.5 hours. So then we just wanted to give you a break. punchi break එකක් දීලා තමයි මේකට ආවේ. නමුත් ඊට පස්සේ කෙලිම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නෙට යන්න කලින් දරුවනේ අපි passive voice එක චුට්ටක් remind කරලා දීලා, right? පොඩ්ඩක් remind කරලා දීලා ඊට පස්සේ අපි යමු lesson එකට. මේ ඇවිල්ලා 11:29 we want to get a blank page. Technical assistance, will you be able to give us a blank one after 29th? Yeah. From the beginning, අපි ගත්තත් උඩම තියෙන එකකින් එකක්. No, the blank. Right. I can. Yes. 29th. Need just I'm getting some technical assistance to get a blank page. I have already got a blank page. Yes, few more. All right, good. So we got there's a blank page which I can start writing. Yes, ඔබට මතක ඇති ඔබට මතක් කරන්න just to give you some kind of an idea about passive voice as well. ඔබට passive voice එක මතක නම් ඔබට මතක් වෙන්න ඕනේ passive voice එක. No, it should be the pen. Which one is the pen? Is this the pen? Nope. Which one is the pen, please? Yes. Thank you. Right. Right. ඔබට මතක ඇති passive voice එකේදී දරුවනේ you remember that we are not worried about the person who is doing it. ක්‍රියාව කරන කෙනා ගැන අපි සැලකිල්ල දක්වන්නෙම නැහැ. අපිට ඕන වෙන්නේ කවුද? ක්‍රියාව කරන කෙනා නෙමෙයි. අපිට ඕන වෙන්නේ ක්‍රියාවයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඒතකොට ඔන්න question paper එකේ එන්න පුළුවන් passive voice sentences. මම හිතන්නේ අපේ questions ඊළඟ ඒවට යද්දී අපිට හම්බ වෙනවා ඒවා ටික. අපිට හම්බෙන්නේ මොනවද? අපි ක්‍රියාව වැදගත් වෙන අවස්ථාවේදී passive voice එක තමයි ගන්න. උදාහරණයක් මේක ගමුකෝ අපි. මෙන්න මේක. It is done. මේකේ තේරුම ඒක කරනවා. හැබැයි කරන කෙනා කවුරුත් මේකේ සඳහන් කරලා නැහැ. ඒක කරනවා. ඒක කරනවා. කරන කෙනෙක් සඳහන් වෙලා නැහැ මේකේ. හරිනේ? හැබැයි ඔන්න passive voice එකක් ආවා. දැන් මේකේ කොහොමද ඉතුරු ටික කරගන්නේ? මේ passive voice sentence එකේ 8ක් තියෙනවා. ක්‍රම 8ක්. මොනවද 8? It is done වර්තමාන කාලයි. මේකේ අතීත කාලයක් තියෙනවා. මොකද්ද? is එක වෙනුවට මොකද්ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? was. So it was done. It was done. හරිනේ? It was done. ඊට පස්සේ මේකෙම අනාගත කාලයක් තියෙනවා. සරල අනාගත කාලය. So it will be done. It will be done. It will be done. So it is done, it was done, it will be done. නැවත කිව්වොත් it is done ඒක කරනවා. It was done ඒක කළා. It will be done ඒක කරයි. මේක මතක තියාගන්න. මේ විදිහටම නන sentence කවදාවත් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. Nothing will happen like that. There will be some kind of different sentences in the question paper where you will be able to understand. You will have to understand ඒක මේ passive voice එකක් කියලා. හරිනේ? right. ඊගාවට අපි ගමු මොකද්ද? මේකෙම තියෙනවා continuous tense එකක්. මොකක්ද තියෙන්නේ? continuous tense එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. It
වර්තමාන කාලයි is හැබැයි continuous tense එකක්. It is being done. මොකද? It is being done. It is being done කියලා කියන්නේ ඒක කරමින් තියෙනවා. අපි කියමුකෝ මේ දවස්වල පාරවල් හදනවා. So you can say that the roads are being constructed. දැන් සිද්ධ වෙනවා. මේක ඔබට හම්බ වෙනවා question paper එකේදී. එතකොට මේකේ අතීත කාලයක් තියෙනවා. මොකද්ද? It was being done. passive voice එකේ තව තුනක් තියෙනවා. ඒ තුනත් ඉගෙනගෙන අපි හදන විදිහ මේක පොඩි reminder එකක් විතරයි. විභාගයට කලින් ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? perfect tense එක it has been done. It has been done. It has been done. ඊට පස්සේ මේකේ අතීත කාලේ තමයි මොකද්ද? It had been done. ඊට පස්සේ මේකේ අනාගත කාලයක් තියෙනවා. මොකද්ද? It will have been done. අපි ගත්තොත් මේක passive voice එක හැටියට ඔබ මතක තියාගෙන ඉන්න. මේක නැවතත් බලන්න පුළුවන් නේ. වීඩියෝ එක නැවතත් බලන්න පුළුවන් විභාගයට කලින් උනත් බලන්න පුළුවන්. So it is done, it was done, it will be done. මේක simple tenses. ඊට පස්සේ it is being done, it was being done. Continuous tense එක. ඊට පස්සේ it has been done, it had been done, it will have been done. Perfect tense එක. So you will be finding all these sentences. පුංචි reminder එකක් විතරයි. මතක් කිරීමක් වාක්‍ය අපි ඇනලයිස් කරන්න අවස්ථාව ලැබුණොත් අපි ඇනලයිස් කරමු තියෙන වාක්‍ය වල අපිට දීලා තියෙන questions වලදී මේ ටික ලැබුණොත් අපි ඒක කරමු. අපි යමු ඊළඟට තියෙන question එක මොකද්ද? The question 3. What is that question about? The question is about okay, who, what, how, which, whom and where. හැබැයි මේක මේ clauses සම්බන්ධ වෙන question එකක්. relative clauses එක්ක එන එකක් සහ සම්බන්ධක පදයක් හැටියට එන එකක් බලන්න කොහොමද එන්නේ කියලා. Fill in the blanks with using the words in the box below. මේ තියෙන box එක you can't see the box, right? Okay, I'll draw the box. Okay, that is the box. So box එක ඇතුලේ තියෙන මොනවද? Who, what, how, which, whom, where. Fill the blanks using the words in the box below. Box එකේ තියෙන ඒවායින් පාවිච්චි කරන්න. There is one extra word. එක වචනයක් වැඩිපුර එකකුත් තියෙනවා. බලමු what it is. So then we will be able to see whether the answer is here or your answer is wrong. So එකක්නේ වැඩිපුරයි කියලා කියන්නේ. Right. Mari is the person taking over my job next week. And මෙතෙන්ට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? relative clause එකක්. relative clause එකට මාරි තමයි right මාරි තමයි මගේ ලබන සතියේ මගේ වැඩ ගන්නෙ. මගේ වැඩ කරන්නේ මාරි තමයි කියන එක තමයි කියන්න ඕනේ. How to say that? Mari is the person. පුද්ගලයෙක් නම් අපි මොකක්ද දාන්නේ? Who. Mari is the person who is taking over my job next week. මගේ වැඩ ලබන සතියේ ඉඳලා බලන්නේ කවුද? කවුද බලන්නේ? That is Mari. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ. හරිනේ දරුවනේ? ඔන්න දැන් වාක්‍යයක් හැටියට ගන්න. මොකද Mari is the person who is taking over my job next month. Mari is the person who is taking over my job next month. ලබන සතියේ මගේ වැඩ බලන්නේ කවුද? Mari. හරිනේ? So you can say Mari is the person who is taking over my job next week. ඉතින් මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන relative pronoun එක මොකද්ද? Yes, who. Okay, ඊගාව එක I couldn't imagine මට හිතා ගන්නවත් බැරි වුණා I would be able to find the courage to leave. I would be able to find the courage to leave කියලා කියන්නේ
මට ශක්තිය ලැබෙයි මේ හැර යන්න කොහොමද ශක්තිය ලැබුණේ කියන එක කොහොමද කියන වචන මෙතෙන්ට එන්නේ. When you read that one, you get the answer. That is the way that when you once you learn English properly, make a translate වෙන auto translation එකක් වෙන in you and then you get the answer. Right. Okay. මෙතනදී දරුවනේ I couldn't imagine how මේ බලන්න I couldn't imagine how I would be able to find courage to leave. මට හිතා ගන්නවත් බෑ. How I would be able to find courage to leave. දාලා යන්න ශක්තිය කොහෙන් ලැබෙයිද කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. See that, right? Okay. I couldn't imagine හිතා ගන්න බැරි වුණා how I would be able to find the courage to leave. So we got one more. ඊගාවට මොකද්ද තියෙන්නේ අපි ගාව? He really can't work out. He has to go to get the information. මෙතන ස්ථානයක් ගැනයි මේකේ සඳහන් වෙන්නේ. He really can't work out කියලා කියන්නේ හරි ගස්ස තොරතුරු සංවේදනය කරගන්නව නැත්නම් හදා ගන්නව මේක කොහොමද කියලා ගලප ගන්නව work out කරගන්න විදිහක් නැහැ. කොහේ ගිහිල්ලා ඔහුට he has to go to get the information. Right. Answer එක මොකද්ද? Where. He really can't work out where he has to go to get the information. Do you understand that one? He really can't go out. He really can't work out where he has to go to get the information. ඔන්න මේ ටිකට අපි ගත්ත උත්තර ටික අපිට තියෙන what, which and whom. තව තුනක් තියෙනවා what, which and whom නේ. අපිට මෙතන ලියා ගන්න තියෙනවා මොනවාද? what, which and whom. මෙන්න මේ තුنين තමයි මෙතන දෙකක් එන්නේ. right. බලමු හතරවෙනි ප්‍රශ්නය කොහොමද කියලා. මොකක්ද තියෙන්නේ? The person with blank, you should be registering your complaint. He is the manager, but he is unavailable at the moment. මේ මොකක්ද කියන්නේ? The person with blank එක අපිට මෙතන එකක් ගන්න තියෙන්නේ. You should be registering your complaint. Complaint එක register කරන්න ඕන පුද්ගලයා කියන කතා කරන පුද්ගලයා is a manager. එයා තමයි manager තමයි මේ complaint එක register කරන්න ඕන. But he is unavailable at the moment. නමුත් ඔහු නැහැ. එහෙනම් මෙතනදී අපි ගන්නේ the person with whom. පුද්ගලයෙක් ගැන කතා කරන්නේ. Okay. Person with whom. You should be registering your complaint. ඔබේ complaint එක register කළ යුතු පුද්ගලයා is not here today. පැහැදිලිනේ දරුවනේ? So the person with whom you should be registering your complaint is the manager, but he is unavailable at the moment. Right. අපිට තව එකක් තියෙනවා. I have got a week to finish this. Is just about long enough. Yes. මේක නම් බොහොම සරලයි. ඔබ දන්නවා මේ දෙකෙන් which එක අපි පාවිච්චි කරනවා මෙතෙන්ට. Which is right. I have got a week to finish this. මේක ඉවර කරන්න සතියක් තියෙනවා. Which is just about long enough. හොඳටම ඇති. සතියක් ඉවර කරන්න කාලය හොඳටම ඇති. So this is all about your testing your knowledge in different ways. මේක මේ එක ක්‍රම වලින් ඔබේ දැනුම ටෙස්ට් කරන සිස්ටම් එකක් තමයි දැන් මේ question papers වලින් එන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟටත් තියෙන එක පොඩ්ඩක් බලමු. sentences අපිට ගන්න තියෙන වාක්‍ය ටික. That is all a question. අපි ගත්ත question එකක් that will be like there will be something like this. මේකක් වගේ තිබ්බොත් ඔබ කල යුත්තේ ඒක හොඳින් කියවන්න ඕනේ. මොකද කරන්න ඕනේ? හොඳට වාක්‍ය ටික කියවන්න ඕනේ. තියෙන්නේ මොනවද? Write the words in the correct order. Correct order එකේ තියෙන එක. You will see the same thing. I'll just read, looking at the paper. Right. පළවෙනි එක මොකක්ද තියෙන්නේ? පළවෙනි එක තියෙනවා who was George stole your
purse and it. Right. මොකද තියෙන්නේ? නැවත තව කිව්වොත් එහෙම who was George stole your purse. Right. දැන් මේකට අපි වාක්‍ය කොහොමද හදන්නේ? දැන් මෙතනදී වාක්‍ය හදන්න කියලා එකපාරට මෙහෙම වාක්‍යයක් හදන්න බෑ unless you get an idea. ඔබට අදහසක් නැති වුණොත් මේ වාක්‍ය හදන්න බෑ. කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ? එහෙනම් ඔබ කියවලා තියෙනුනේ. ගොඩාක් කියවලා තින්න. මේකේ මොනවාද possible වාක්‍ය? possible වාක්‍ය මොනවාද? අපි කියමු ජෝර්ජ් කියන එකෙන් අපි පටන් ගත්තොත් ජෝර්ජ් කියන වාක්‍යයෙන් පටන් ගත්තොත් අපි කවුද තියෙනවා? who තියෙනවා, was තියෙනවා, George තියෙනවා, stole තියෙනවා, your purse, your තියෙනවා, purse තියෙනවා, it තියෙනවා. ඔබේ purse එක. okay. your purse කියන එක අපි කොහොමද ඒක ගන්න වෙනවා? right. right. අපි කොහොමද කියන්නේ? මෙතනදී අපිට ගන්න පුළුවන් George stole කියලා කියන්නේ steal කියන එක ඇත්තද කල්ලි? George stole your purse. right. හරි? George stole your purse. දැන් අපි ගාව තියෙනවා it එකක් තියෙනවා, who එකක් තියෙනවා, was එකක් තියෙනවා. කොහොමද දැන් මේ ටික අඹුනන්නේ මේ වාක්‍යයට? ඔන්න දැන් කල්පනා කරන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද්ද වෙලාව? දැන් ඉගෙන ගත්ත දේවල් ඔන්න භාවිතා කරන්න වෙනවා. මොකද්ද අපි ගාව තියෙන්නේ? George stole your purse කියන එක අපිට හදන්න පුළුවන්. George stole your purse. It was who? ඔන්න අපිට එනවා relative clauses වලින් ඔන්න අපිට ගලපන්න පුළුවන් මේ වාක්‍යය. කොහොමද ගලපන්න පුළුවන් වෙන්නේ? මම ලියනවා මෙහෙම. It was කවුද? It was George. දැන් ඔබට මතකද relative clause එක who එකෙන් විස්තර කරද්දි who කියන relative clause එකේදී මෙයා එතෙන්ට කොහෙටද දාන්නේ? who කියන්නේ කොහෙද? පුජ්‍යලයා දැම්මට පස්සේ. So it was George who stole your purse. බලන්න හරිද කියලා වාක්‍ය ඔක්කොම තියෙනවද? it එක හරි, was එක හරි, George හරි, who හරි, stole හරි, your purse. right. හරිද වාක්‍ය? හරිනේ? බලන්න. It was George who stole your purse. It was George who stole your purse. George තමයි මොකක් කරේද? ඔබේ purse එක හොරකම් කළේ. එහෙනම් මේකෙන් ඔබට ලියන්න පුළුවන් it was your friend who stole your purse. ඔන්න පුරුදු වෙනද? ලියනවා මේකෙන් හදන්න පුළුවන්. මම කිව්ව එක තැනකදී කිව්වා question paper එකේ තියෙන වාක්‍ය වලින්ම උත්තර හදා ලියන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට පුරුදු වෙන්න එක trick එකක්. Sorry. It was your friend who stole my purse. It was අපිට දාන්න පුළුවන් නමක්. Who helped me. මට උදව් කරේ. So it was Sajiva who helped me to do this. Sajiva තමයි මට උදව් කරේ මේක කරන්න. So then you will be able to write any sentence like this, right? It was කවුද? Yehani. It was Yehani who sang something. Yehani, yes, okay. It was Yohani who sang the song. Yohani තමයි සින්දුව කිව්වේ. It was him who opened the door. First මුලින්ම door open කරේ ඔහු. Do you understand that one? ඔන්න දැන් එහෙම කරන්නත් so you will be able to do that one as well. We will be able to do that. So මේ වගේ sentence එකක් තිබ්බම මොකද කරන්න ඕනේ? So you have to practice once again. නැවත practice කරන්න. What is the second one? Yeah, you can see that. That she surprised, pale, looked, was. දැක්කද? මොකද්ද නැවතත් තියෙන්නේ? මම ආයෙ කියනවා. That she surprised, pale, looked, was. මොකද්ද තියෙන්නේ? That she surprised, pale, looked. Yeah. දැන් මෙතන අපි ගත්තොත් surprised එකක් තියෙනවා. මේකත් වාක්‍ය දෙකක්. එකට තියෙන අර clauses එක තියෙන වාක්‍යය තමයි. that clause එක තියෙනවා මෙතන. මේ තියෙන්නේ. that clause එක තියෙනවා. එතන කවුද පුදුම උනේ? මං පුදුම වුණා කියලා කියමුද?
මම පුදුමුණා කිව්වොත් I was surprised. ඔන්න දැන් සිම්පල් වාක්‍ය. පටන් ගන්න විතරයි ඕනේ. අපිට වාක්‍ය පටන් ගන්න පුළුවන් කොහොමද? I was surprised. හරිනේ? I was surprised. I was surprised that. I was surprised that. කවුද? ඇය බොහොම මොකද්ද? pale වෙලා දැක්කේ. Right. I was surprised that she looked pale. Okay. Do you understand this one? මේක එකපාරටම ඔබට එන්නේ නැති වෙයි. නමුත් කල්පනා කරලා බලන්න. Once again I'm telling you මේ sentence patterns ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ. 2 years නේද? අපි we just help you in 3 months. අපි මාස 3කින් ඔබට උදව් කරේ. ඒ මාස 3ට එන්න කලින් ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒව තමයි මේ නැවත මොනවා කරලා දෙන්නද? හාරලා, අවුස්සලා, නැවත පිළිවෙලට තියලා හදලා දෙන්න. Right? What we do is like, we remind you everything. We give you a revision work and keep you on the track. Okay? Right. So I was surprised that she looked pale. I was surprised that she looked pale. Right. අපි ඊළඟ එකට යමු. ඊළඟ එක මම කියවන්න මෙතනින්, so you'll be able to read that one. Right. Job, longer, any, can't, do, I, just, this ඊගාට පස්සේ just තියෙනනේ. Yeah. නැවත තව කිව්වොත් job, long, any, can't, do, I, this, just. Okay. job එකක් තියෙනවා, longer එකක් තියෙනවා, any එකක් තියෙනවා, can't එකක් තියෙනවා, do තියෙනවා, I එකක් තියෙනවා, this just කියනවා. හැබැයි ඔබට මතකද දන්නේ මේ any longer කියන එක එකට යන්නේ. any longer. මොකද්ද? any longer. දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් subject එකක් තියෙනවා. මොකද්ද subject එක? I. Okay මම ගත්තා I. ගත්ත subject එක I. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ වාක්‍ය තනා ගන්න ක්‍රමේ හදමු. මට බෑ කියලාත් තියෙනවා. Right. Okay. I can't. Okay. I can't. අපි ඊට කලින් ගමු just කියන එක. I just can't. I just can't. හරි. දැන් අපිට ඕනේ ක්‍රියාපදයක්. I just can't. I just can't. Okay. Do මොකද්ද? This. Yes. I just can't do this. මොකද්ද? Job. හරි. ඊගොඩ any longer. Yes. Any longer. Okay. You just got the sentence. Sentence එක ගත්තා අපි. මොකක්ද sentence එක? I just can't do this job any longer. I just can't do this job any longer. මට මේ job එක තවදුරටත් කරන්න බෑ. ඉතින් දරුවනේ මේ වගේ වාක්‍යයක් ඔබ හදාගන්න තව එකක් තියෙන්න ඕන. As I tell you, general English paper එක අපි හිතමුකෝ exam එකේ කියනවලෙම තියෙන්නේ කියලා. Still until you get the examination general English paper එක එන්නකම්ම පොත් කියවුවා. Right? That is one of the major one of the important things for your life. ඔබේ ජීවිතේට වැදගත්ම වෙන එකක් වෙයි ඒක. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? විභාගය එනකන් හොඳට පොත් කියවමු. that ඉංග්‍රීසි කියවමු. So then you will be like, A pass එකටම try කරන්න. කියවන්න ලියන්න and practice these things as well. Right. ඊගාව එක මොකද්ද? හරි. මෙතන තියෙන එකට වඩා මම මෙතනින් කියවනවා, so it's like easy for me. මොකද්ද? Alarm, please, building, the fire, if the evacuate sounds. ලොකු වාක්‍යයක් තියෙන, දිග වාක්‍යයක් තියෙන එතන. Alarm කියන එක තියෙනවා. Please, building, the fire, if the evacuate sounds. Okay.
පටන් ගන්න එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. පටන් ගන්න එකට ඔබට ක්ලූ එකක් දීලා තියෙනවා මේ තියෙන්නේ. if. හරි. මෙහෙම ගමුකෝ අපි. if කියන එකෙන් අරගෙන අපිට ගන්න පුළුවන් මොකද්ද කියන්නේ මෙතන වචනේ අදහස ගමුකෝ අපි. alarm එකක් තියෙනවා, please කියලා තියෙනවා. building එකක් තියෙනවා, the fire alarm. හරි. the evacuate sounds. හරි. evacuate එකත් එක්ක යන එකක් තමයි evacuate the building. හරිනේ? මේ ටික එකට යන්න. evacuate the building. evacuate the building, right? Okay. evacuate the building කියලා කියන්නේ building එකෙන් අයින් වෙන්න කියන එක. ඒක හදාගත්තා. ඊගාට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? if එකත් එක්ක ඊටු ටික හදමු අපි. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? if the okay. if the fire alarm if the fire alarm sounds, okay, sounds, if the fire alarm sounds, hurry, okay, please evacuate, right, within, please evacuate මොකද්ද? the building. evacuate the building. Yes. If the fire alarm sounds, please evacuate the building. Very good. Yeah, we got that one as well. If the fire alarm sounds, please evacuate the building. Good. Right, okay. ඊගාවට අපි ගියොත් 5 receptionist මොකද තියෙන්නේ? receptionist did the to you did, you got the, you got to, you got to you got to give form application hour. Right. මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ බලන්න. receptionist තියෙනවා, did තියෙනවා, the තියෙනවා, to තියෙනවා, you තියෙනවා, give the form application hour. දැන් මේකත් අපි අර විදිහට හදුවොත් application එකත් එක්ක යන්නේ මොකද්ද? application form. Okay. application form. you තියෙනවා, give තියෙනවා. ඔයා දුන්නද කියලා අපිට හදන්න පුළුවන්. ඔයා දුන්නද කියලා හදන්න පුළුවන් question එකක් තියෙනවා. Right. Let's make it. Yes. Did you right? Did you දුන්නද? give. Okay. Did you give? Right. මොකද්ද? the application form, right? the application form කාටද? හරි. ඊගාවට තියෙන්නේ to our receptionist. Okay. to our receptionist. to our receptionist. Right, you get it? It's nice. Yes, we did it. මොකද්ද? Did you give the application? Did you give the application form to our receptionist? ඔබ කාටද දුන්නද කියලා අහන්නේ? receptionist මේක දුන්නද කියලා අහනවා application එක. Right. දරුවනේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් it takes time. හැබැයි වෙලාව යනවා මේකට. වෙලාව ගියාට කමක් නැහැ. Take your time and do it. හදිස්සි කරන්න යන්න එපා. මේ වගේ ඔබ guess කරලා ඒ වාක්‍ය හදලා ගන්න. At once I could have just මෙහෙම දාන්නත් තිබුණා. I could have just printed that home and come here and then do that one, but I just want you to get yourself involved in. මටත් ඔබත් මේකට involve වෙලා කරන්නයි ඕනකම තිබ්බේ. Right. So then there will be like මේක ඔබට practice කරන්න පුළුවන් දරුවනේ. කොහොමද දන්නව practice කරන්නේ? ඔබ ගන්න වාක්‍යය. සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් ගන්න. You can take it either from a book or a newspaper. Right? පොතකින් හෝ මේ පත්තරකින් ගන්න. අරගෙන ඒ අදාළ sentence එක ලියන්න දිගට. ලියලා වචනේ ඉරි ගහලා ලියලා ඒක තැන් තැන් කරලා මිශ්‍ර කරලා නැවත ලියන්න. මිශ්‍ර කරලා ලියන්න අර මුල් එක බලන්න එපා. මිශ්‍ර කරලා ලියන්න මුල් එක බලන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔබ try කරන්න. තනියෙන් try කරන්න. එකක් try කරන්න.
ඊට පස්සේ you will be able to practice yourself. ආයෙ ඔබට practice කරන්න පුළුවන් වෙනවා. then again තව එකක් ගන්න. ඒක කරන ආයෙ ලියන්න. ආර විදිහට ලියන්න. එක වචනෙන් වචනෙට ස්ලෑෂ් කරන්න. ඇලෙරක් ගන්න. right? ඊට පස්සේ ආයෙ ඒක මිශ්‍ර කරලා ලියන්න. ලියලා ඊට පස්සේ ආයෙ ඔබ try කරන්න මොකද්ද? original sentence එක ගන්න. මේක practice කරන්න පුළුවන් ගෙදරදී these kind of sentences. ඊට පස්සේ ඔබට order එක මතක් වෙනවනේ හැම වෙලෙම. නෑ subject එක මෙතන තියෙනනේ. verb එක තියෙනනේ මෙතන. මෙහෙම කියලා හැම වෙලෙම එනවනේ. අන්න එතෙන්ට වෙන්න කොහොමද කරලා. right? will practice it. practice කරන්න දරුවනේ විභාගෙට යන්න කලින් practice කරන්න. මතක තියාගන්න the more you practice the more you become comfortable. ඔබ තමයි comfortable වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි there is nothing to worry about others. අනිත් කට්ටිය කරාද නැද්ද there is nothing. Since you have been watching this one for 3 months time, since you have been a member here, you should be able to gain whatever you want. ඔබට අවශ්‍ය කොහොම ඔබ ලබා ගත යුතුයි. That is what we have been giving you. Right? හරි. අපි ඊළඟටත් යන්න බලන්න මොකද්ද කියලා. මොකද්ද තියෙන්නේ? Yes. Question 5 අපිට තියෙන ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් බලමු. එතකොට so we'll be able to manage the time. There are 15 I think. Yes. Okay. Yeah, we'll try. We'll try our level best to finish yes as much as possible. Yes. මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ? Right. මොකද්ද මේ කියන්නේ? මෙතන කියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. Circle the option that best expresses the meaning of the sentences given below. Circle the option. Circle the option කියලා කියන option එක මෙතන තියෙන option එක මේ කියන්නේ දීලා තියෙන ඒවල් වලින් හරි එක circle කරන්න කියලා කියනවා. that best expresses හොඳින්ම විස්තර කරන එක the meaning of the sentence given below. දීලා තියෙන sentence එක මෙතන උඩම තියෙන sentence එක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා නම් ඒකේ මොකද්ද ඒකේ bold කරලා තියෙන එකක් අන්න ඒක මොකද්ද ඒකේ තේරුම හොඳටම පැහැදිලි කරන තැන කියන්න කියලා තියෙනවා. Right, okay. Circle the option that best expresses the meaning of the sentences given below. Right, okay. It was raining cats and dogs when we got off the bus. මොකද්ද කියන්නේ? It was raining cats and dogs when we got off the bus. අපි බස් එකෙන් බහිනකොට raining cats and dogs කියලා කියන්නේ මොකක්ද දන්නවනේ? Raining cats and dogs. Okay. Cats and dogs කියලා කියන්නේ if somebody explains a raining cats and dogs කියලා කිව්වොත් ඒකේ තේරුම තමයි වාහිනවා හොඳටම. අර සිංහලෙන් තියෙන නා කපන වැහි කියලා. like that. තටම වාහිනවා කියන එක. So we'll see මොකද්ද ඒ කියන්නේ බරට වහිනවා කියන එක තටම වහිනවා කියන එක cats and dogs කියලා. බලමුද මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. There were cats and dogs descending from the sky. No. හසින් පූසෝ බල්ලෝ වැටෙනවා. No. ඒක නෙමෙයි. It was raining heavily. බොහෝම තදින් වහිනවා. We were getting really wet. අපි පස්සේ තෙමුණා කියලා තියෙනවා. ඇත්තටම උත්තරේ මොකද්ද? It was raining heavily කියන එක. Heavy rain එකට තමයි කියන්නේ මොකද්ද? Raining cats and dogs කියලා. It is raining cats and dogs කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Raining heavily. Raining heavily. It was raining heavily. Raining heavily කියන එක තමයි raining cats and dogs කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? Raining cats and dogs. So you'll be able to මම එකයි කිව්වේ දැන් මේ જાති question එකක් ඔබේ පළවෙනි පේපර් එකේ මේ වගේ ඒවා එනවා. ඒවම භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඔබ ඊළඟ එකේ විස්තර කරද්දී. මොනවාද? questions වලට answer ලියද්දී මේ explanation තියෙන්නේ. kind of say essays තියෙන්නේ. letter එකක් ආවොත් you'll be able to combine all these. ඒක තමයි දක්ෂතාවය. right. ඊගාව එක මොකද්ද? number 2. Krishani blacks out whenever she sees blood. blacks out කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් black out එකක් කියලා කියන්නේ මේ දවස්වල හරි common දෙයක්. හරිද? මේ දවස්වල මේක මේ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ බැලුවොත් කමන්නේ but still මේ දවස්වල black out කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය black out කියලා කියන්නේ අඳුරේ ඉන්නවට. අඳුරේ ඉන්නවට. ඒ කියන්නේ විදුලි කප්පාදුවක් හරි මොන හරි ක්‍රමයකින් රැයට අඳුරේ ඉන්නවා. ඒක තමයි black out එකක් කියලා කියන්නේ. right? The entire city was in a black out කියලා කියන්නේ entire city එකේම current එක තිබුණේ නැහැ කියන එක. විදුලිය තිබුණේ නැහැ කියන black out. කියන්නේ ආලෝකයක් නැති වුණා කියන එක.
මෙතනදී බ්ලැක් අවුට් කියලා කියන්නේ පුද්ගලයෙකුට මේක දැම්මොත් ඒකේ තේරුම තමයි මොකද්ද? ඔහු හෝ ඇය ෆේන්ට් වෙනවා කියන එක. ඔහු හෝ ඇය මොකද්ද? ෆේන්ට් වෙනවා කියන්නේ. ෆේන්ට් වෙනවා කියලා එහෙම කියන්නේ නිකම්ම කියන ෆේන්ට්. මොකද්ද කියන්නේ? Krishani blacks out whenever she sees blood. ඇය blood දකින මොන වෙලේද? එයා black out වෙනවා. Krishani මොන වෙලේද දකින්නේ එයා මොනවද? ෆේන්ට් වෙනවා. ඒක තමයි මේකේ අදහස. එහෙනම් දැන් ඒක තමයි හොයන්න ඕනේ අපි. හොයමුද අපි මොකද්ද? She covers her face with something black so she can't see blood. ඒක නෙමෙයිනේ. මොකද කියන්නේ she covers her face. අගේ මූණ කළු මොකක් something with black එකකින් වහගන්නවා so she can't see blood. ඉතින් එයාට ලේ දකින්න බෑ. ඊගාට she paints whatever she was working on black. Oh. She paints කියලා කියන්නේ මේ පාට කරනවා whatever she was working on black මොන එකකින් කළු මොන එකකින් වැඩ කරත් එයා ඒ කළු පාටින් paint කරනවා කියලා කියනවා. No. She faints. එතන මොකද්ද? She faints. බොහොම සරලයි. ඇයිද මොකද්ද? කලන්තය හැදෙනවා. Okay. ලේ දැක්ක ගමන් කලන්තය හැදෙනවා යාට. ඒක එයාගේ එකක්. ක්‍රිෂානිගේ එකක්. So say what yours. ඔබේ එක බලමු තුන්වෙනි එක මොකද්ද? My computer shut down unexpectedly while I was writing the essay. And I had to start again from the scratch. From the scratch කියන එකේ තේරුම from the scratch කියලා කියන්නේ මුල ඉඳලා කියන්නේ. මොකද්ද? මුල ඉඳලා. Okay. බලමු. My computer shut down unexpectedly. මගේ කම්පියුටර් එක ඕෆ් වුණා. අපි shut down කියලා කියන්නේ නිමුණා. Unexpectedly කියන්නේ බලාපොරොත්තු නොවූ විදිහකට while I was writing the essay. මම essay එක ලියලා ඉන්නකොට. And I had to start again from the scratch. ආයෙ මුල ඉඳලා පටන් ගන්න. Okay. බලමු මොකද්ද කියලා. From where the computer was scratched. සාමාන්‍ය scratch කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හූරනවා. Right? Scratch කරනවා. Right? From where the computer was scratched? No. From the beginning, the cat scratched the cat scratched me. No. උත්තරේ මොකද්ද? B. From the beginning කියන එක. From the beginning කියන එක. Right. අපි ඊළඟ එකට යන්නද? මොකද කියන්නේ? 4. මේක දැන් මේ වගේ එකක් දුන්නාම මම තේරුම කියන්නේ නැතුව දැන් හොයාගෙන යන තේරුම මොකද්ද කියලා. I don't tell you the meaning. Right. My mom threw a wet blanket on my plans to try out for the play. My mom, මගේ අම්මා threw a wet blanket කියලා කියන්නේ තෙත රෙද්දක් විසි කරා on my plans to try out for the play. මම උත්සාහ කරනකොට මොකද්ද? try out for the play කියලා කියන්නේ මේකේ drama එකක් කියන එක. ඉතින් මොකද්ද මේ අදහස් කරන්නේ throw a wet blanket කියලා කියන්නේ? බලමු මොකද්ද කියලා. Put a wet blanket on my plans නෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඒකම නෙමෙයි තේරුම. Put a wet blanket කියන එකේ තේරුම ඒක නෙමෙයි. Threw a wet blanket at me. මට විසි කරා කියලා කියනවා. No, that is that but discouraged me. The answer is මොකද්ද? Discourage. කවුරු හරි ඔබට throw a wet blanket නම් they discourage you. They discourage you, you know, for doing something. මොන හරි එකක් කරනවා නම් if they want to discourage so they can, you know, throw a wet blanket on you. ඔබට පුළුවන් දාන්න. ඒගොල්ලන්ට ඒක තමයි තේරුමක් හැටියට ගන්න. So if somebody, you know, throw a wet blanket, it means that they discourage. It means that they discourage. Right? ඔන්න තේරුම අපි ඊළඟ එකටත් යන්න. මේකේ ගොඩක් තියෙනවනේ අපිට. We'll be able to do that one. Okay. මොකද්ද මේකේ තේරුම? If I did that, මම ඒක කළා නම් my dad would kill me. තාත්තා මාව මරයි කියලා කියනවා. ඇත්තටම තාත්තා මාව මරයි කියලා අදහස් කරන්නේ ඒකද? නෑනේ. Father would never kill a child. His own child. No. If I did that, my dad would kill me.
cause me to dead කියලා කියන්නේ මරණයටපත් කරනවා. Get really mad at me. හොඳටම කේන්ති වෙනවා. Dad would die. තාත්තා මියයි. No. The answer is get really මොකද්ද? Mad at me. තටම කේන්ති වෙනවා කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. හරිනේ? Right. මොකද්ද මේකේ තේරුම? By heart. Okay. My music teacher makes me learn my pieces by heart. Okay. By heart කියලා කියන්නේ කටපාඩම් කරනවා. මොකද මේක කියන්නේ my music teacher makes me learn my pieces. මගේ කොටස් මට උගන්වන්න හදන්නේ මොනවද? කටපාඩම් කරලා. Okay. මතකෙන් කියලා. Okay. පළවෙනි කොන්ද memorize them, write them on paper hearts. No. Use my heart to learn them. No. Answer them. Kad matak karaganda. Memorize them. That is to memorize them. Right. Ega we api yanda balanda. What is the time now? Yeah. Okay, we have time. We have got enough time. Ega we mokadda? My mother and I don't see eye to eye on the way I dress. Don't see eye to eye කියලා කියන්නේ agreement එකක් නැහැ කියන එක. see eye to eye කියලා කියන්නේ agreement එකක්. Don't see eye to eye කියලා කියන්නේ always disagreement තමයි. Right? Okay. මොකක්ද දෙන්නේ? My mother and I don't see eye to eye on the way I dress. මම ඇඳිනේ කවදාවත් අම්මට ඒක ගැලපෙන්නෙම නැහැ. disagreement තමයි කියලා තමයි කියන්නේ. Right. Okay. මොකද්ද තියෙන උත්තර? Look each others in the eye. Look each others in the eye. ඊට පස්සේ look from one eye to the other. එක හැකින් තව හැක්ට බලනවා. ඒක ඒ eye කියවට eye කියලා වචනේ ඒ eye එකක කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. Idiomatic expressions, right? ඒගාව එක don't agree with each other. දෙන්නට දෙන්න ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි agreement නැහැ. So the answer is C. Answer එක මොකද? C. Okay. So my mother and I don't agree. I don't see eye to eye on the way I dress. ඒගාව එක. මේ වගේ આવොත් ෂෝක් දරුවනේ. ඇත්තටම මේ සතුටු වෙන්න මේ වගේ ඒවා ස්ටඩි කරලාම ඔබ ගියා කියන එක. ඔබ මේ වගේ ඒවා ස්ටඩි කරලා ගියා කියලාම සතුටු වෙන්න. Right. We are hoping our plans for the event cover all bases. We are hoping our plans for the event cover all bases. Okay. Cover all bases කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම බොහොම හොඳින්ම බලනවා කියන එක. So it says we are hoping our plans for the event එකට මේ වැඩසටහන කරන සියලුම දේවල් බොහොම thoroughly බලයි කියන එක තමයි කියන්නේ. Right. Okay. Leave us thoroughly prepared. Yes, that is the answer anyway. A plan on each base. No. Cover up all the bases. No. ඒකනේ මේ තේරුම මෙන්න මේක. Leave us thoroughly prepared. ඒක තමයි උත්තරය. ඒ කියන්නේ හොඳින් ඒ ගැන සොයා බලනවා කියන එක. Right. Cover all bases. ඒගාව එක. Par excellence. Not getting homework done is par for the course with Zaira. Okay. බැලුවල්මට එකපාරටම හිතා ගන්න බෑ නේද? Okay. Par for the course කියලා කියන්නේ usual කියන එක. සාමාන්‍යයි කියන එක. බොහොම සාමාන්‍යයි කියන එක. බලමු මොකක්ද කියලා කියන්නේ. Right. Okay. Not getting homework done. Not getting homework done කියලා කියන්නේ ගෙදර වැඩ නොකිරීම කියන එකනේ. Not getting homework done කියලා කියන්නේ ගෙදර වැඩ නොකිරීම is par for the course with Zaira. Zaira ඉතින් සාමාන්‍යයි කියලා කියන එක. ගෙදර වැඩ නොකරන එක බොහොම සාමාන්‍යයි. So then we want to get the answer. මොකක්ද answer එක? Normal situation, playing golf, taking a course at school. මොකක්ද? Normal situation. Okay. Not getting homework done is par for the course with Zaira. Right. Alright. So that is a normal situation. Right. Number 10. Mukadda. The new student is always bad-mouthing our school. Oh, bad-mouthing. Then කියපු ගමන්ම ඔබට තේරෙනවා bad-mouthing කියලා කියන්නේ මොකද්ද මේ? Yeah.
ඕන් නැති දේවල් නරක දේවල් කතා කරනකොට කියන්නේ bad mouthing කියලා. බලමු අපි මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Yes. Has bad breath? කටගඳ ගහනවා? No, not bad mouthing. Say bad things about? Yes, say bad things about. Bites people? No, no මිනිස්සු හපන්නේ. එහෙනම් මේකේ උත්තරේ මොකද්ද? Say bad things about many. Right. Bad mouthing කියලා කියන්නේ නරක දේවල් කියනවා. Bad mouthing. Okay. That is the question number 10. Make it out here. Yes, 11. Okay. Yeah. Number 11. Number 11 මොකද තියෙන්නේ බලන්න. Yes. My friend told me to break a leg before I went on stage. Stage එකට යන්න කලින් break a leg. Okay. What does it mean? Break a leg කියලා කියන්නේ fracture bone in my leg? No. Break the leg off the table? No. Wished me good luck. My friend told me to break a leg. Wished me good luck before I went on stage. Wished me good luck කියන එක තමයි break a leg කියලා කියන්නේ. Right. ඊළඟ එක මොකද්ද? Rashini was going to try out for the basketball team. Rashini උත්සාහ කරා. But she got cold feet. Got cold feet කියන්නේ මොකක්ද? Cold feet කියලා කියන්නේ මෙන්න බලන්න. Feet were too cold නෙමෙයි. කකුල් සීතල වුණා කියන එක නෙමෙයි. Put her shoes on instead. ඒකෙම එක්කුත් නෙමෙයි. මොකද්ද put her shoes on instead? මේ socks දාන්න නැතුව මේ සපතු දැම්මා කියන එක නෝ. ඒකත් නෙමෙයි. මොකක්ද දන්නවද? Was afraid to try. බය වෙලා cold feet කියලා කියන්නේ බය වුණාම. I got cold feet. ඔබ දැකලා නේද? සමහරවිට ගොඩක් බය වුණාම දනිසෙන් පල්ලෙහා පන්න තියෙන්නේ. You get all cold. සීතල වෙලා යනවා කියලා කියන්නේ. Yeah, there is a connection. There is a connection with this saying, cold feet. So cold feet is was afraid to try. Was afraid to try. උත්සාහ කරන්න කැමති නැහැ. බයයි. Okay. Next one මොකද්ද? Marvinda has become quite a bookworm this year. Bookworm this year. ඔන්න. Marvinda මේ අවුරුද්ද මොකද්ද? bookworm කෙනෙක් වෙලා. bookworm කියලා කියන්නේ මොකක්ද? යා bookworm කියන එකට සිංහලෙත් තියෙනවා. පොත්ගුල්ල කියලා. පොත්ගුල්ල කියලා කියන්නේ පොතේම තමයි ඉන්නේ. වැඩිපුර පොත් කියවනකොට කියන්නේ. බලමු. Marvinda has become quite a bookworm this year. Turned into a worm. No. පණුවෙක් වෙලාද? No. Found worms in his books. No. Love to read. ඉතින් උත්තරේ he loves to read. ඊගාවට බලමු ඊගාව එක මොකද්ද? Number 14. She should give him a taste of his own medicine. මේක නම් හරිම ලස්සනයි. This is like, unbelievable. See this? She should give him a taste of his own medicine. She should give him. ඔහු දිය යුතුයි කියලා කියනවා. Him a taste of his own medicine. ඔහු ඇයට දුන්න මෙඩිසින් එකම පොඩ්ඩක් ඒක බලන්න දෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. This is really nice. ඒක එහෙම වුණාම මොකද්ද කියන්නේ? She should give him a taste of his own medicine කියන එකේ තේරුම සම්පූර්ණ වෙනස් එකක්. අරකට එක්කම ගලපලා ගන්න කොහොමද දෙන්නේ? She should get to his medicine for him. නෑ, මෙඩිසින් කතන්දරය මෙතන සම්පූර්ණ ගෑවිලාවත් නෑ. Should do to him what he did to her. ඒක තමයි උත්තරේ. Should taste his medicine before giving it to him. නෑ. මෙන්න මේකයි උත්තරේ. මේ බලන්න. Should do to him what he did to her. ඔහු ඇයට කරපු දේම ඇය ඔහුටත් කරන්න ඕනේ. ඔහු ඇයට කරපු දේම ඇය ඔහුටත් කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ taste of his own medicine කියන එක. ඉතින් මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මෙතන taste of his කියන එක her වෙන්න පුළුවන්. taste of her own medicine කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම මාරුනොත් ඔහු ඇයට දුන්න ලෙඩේ වගේම තමයි ඇය ඔහුට දෙන ලෙඩේත් ඒක දෙපැත්ත මාරු වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක වෙන්න පුළුවන්. හරි? So this is really nice. Very interesting. Okay.
Number 15 මොකද number 15 එක තියෙන්නේ? I have been feeling under the weather lately. Okay. All these clouds overhead make me feel weird. No. I love the feel rain on my face. No. I've been sick lately. Okay. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයට. මේකත් උත්සාහ දරමු හැකි ඉක්මනින් ඉවර කරන්න. හැකි ඉක්මනින් ඉවර කරන්න අපි උත්සාහ කරමු. හැකි ඉක්මනින් ඉවර කරලා අපිට තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. We'll try because this today is the last day that I meet you to teach you preparation. I teach you some kind of preparation for your examination. I teach you something for you to, be prepared. Ekanisa, we'll try this one as well. Yeah, we have some time. Yeah, underline the option that best expresses the meaning of each sentence that given in bold print. Bold print එකෙන් දීලා තියෙන එක. බලන්න මොකද්ද කියලා. Mr. Mologoda has never been to Jaffna. තේරුම මොකද්ද? Mr. Mologoda has never been to Jaffna කියන්නේ. Mr. Mologoda මහත්තයා කවදාවත් යාපනයේ ගිහිල්ලා නැහැ. බලමු මොකද්ද කියලා. Mr. Mologoda is in Jaffna now? No. Mr. Mologoda has not visited Jaffna at all. උත්තරය Mr. Mologoda does not hope to visit Jaffna. නෑ ඒක නෙමෙයි. එයා බලාපොරොත්තු වෙන දේ තන්දරයක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. Mr. Mologoda has visited Jaffna several times. ගිහිල්ලා තියෙනවා කීපවතාවක්ම නෑ. What does it say? Underline. Okay, Mr. Mologoda has not visited Jaffna at all. ඒක තමයි උත්තරේ. හරි? Okay. අපි ඊළඟට ගියොත් මොකද්ද තියෙන්නේ? පහයි තියෙන්නේ නේද? Since the diploma course was too expensive, Nuanga decided to follow certificate course. Since the diploma course was too expensive. Diploma course එක too expensive කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මිල අධික නිසා Nuanga decided to follow a certificate course. Nuanga decided to follow certificate course කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Nuanga තීරණය කරා මොකක් කරන්න? certificate course එක follow කරන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි එක expensive නිසා දෙවෙනි එක කරන්න පටන් ගත්තා. හරි. බලමු දැන් මේකේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Nuanga could not afford to follow the diploma course. එක හරි. Nuanga did not want to follow the cheaper course of the study. නෑ ඒක වැරදි. ඒක එහෙම වෙන්න. did not want to නෙමෙයි. එයාට අවශ්‍ය වුණේ නැති එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ අරක expensive වුණා ඒක දරා ගන්න බැරි හින්දා. Nuanga wanted to follow only a highly advanced. නෑ. එහෙම එකක් නෙමෙයි ඒක කියලා තියෙන්නේ. Nuanga was eligible to follow only the certificate course. නෑ. එහෙම එකකුත් නෙමෙයි තියෙන්නේ. The answer is මොකද්ද? මෙන්න මේක. Nuanga could not afford to follow the diploma course. ඒක නිසා තමයි he decided to follow the certificate course. එයා යන්නේ. හරි? අපි ඊළඟ එකට යමු. ඊළඟ එක මොකක්ද තියෙන්නේ? Despite the warning by the government, people rushed to cities to buy essential items. Despite කියලා කියන්නේ මේ the warning by the government එකේ warning එකක් තියෙද්දිත් government එකේ warning එකක් දීලා තියෙද්දිත් මිනිස්සු rush to the cities to buy essential things. මිනිස්සු නගරයට යනවා මොනවා කරන්නද? ඒගොල්ලන්ගේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගන්න. මේක පොඩ්ඩක් ගැලපෙනවා පැන්ඩමික් එකට. බලමු පළවෙනි එක. The government asked people to buy essential items from the cities as soon as possible. නෑ. ඒක warning එකක් දීලා දෙනවා එපා කියලා. People went to cities to buy essential items on the request of the government. On the request of the government යන්නේ නැහැ. මේ දෙකම නෙමෙයි. People went to cities to buy essential items although the government told not to do so. warn කරලා තියෙනවා එපා කියලා. Right. ඊගාක people always buy essential items from the cities as it is convenient. No. The answer is this. මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ. මොකද්ද? People went to cities to buy essential items ගියා although the government told not to do so. එපා කියලා තියෙද්දි. ඒක තමයි despite the warning කියලා තියෙන්නේ. Right? ඊළඟ එකට ගියොත් අපි මොකක්ද? A woman did not pay back 950,000 rupees after obtaining it from 3 persons was taken into custody. මේක එකපාරටම තේරෙන්නේ නැති වෙයි. මෙහෙම මෙන්න මෙතනින් කඩමු අපි. මොකද්ද මේකේ තේරුම? A woman was taken into custody. මොකද්ද තේරුම? A woman was taken into custody කියලා කියන්නේ? ඔව්. කාන්තාවක් මොකක් කරා කියලාද කියන්නේ? Was taken into custody. අත්අඩංගුවට ගත්තා.
මොකටද අත්අඩංගුවට ගත්තේ? Who did not pay back 950,000 rupees. ලක්ෂ 9මාරක් ගෙව්වේ නැති 9,50,000ක් ගෙව්වේ නැති කෙනා after obtaining it from 3 person. 3 දෙනෙක්ගෙන් අරගෙන තියෙන ගෙවලා නැතුව. එයාව තමයි කොහෙද ගන්නෙ? was taken into custody. Now you understand, it is clear. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? අපි උත්තර හොයමු. A woman and 3 persons who illegally earned money were arrested. එහෙමද? නෑනේ. ඒක නෙමෙයි. A woman and 3 persons කාන්තාවක් සහ පුද්ගලයන් 3 දෙනෙක් who illegally earned money were arrested. නෑ වැරදි. ඒක නෙමෙයි. අනිත් නීති අනුකූල නොවන ක්‍රමයකින් සල්ලි හොයාගත්ත 3 දෙනෙක් සහ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට ගත්තා නෑ. B. A woman who helped 3 persons to illegally earn money was arrested. A woman who helped උදව් කරලා තියෙනවා 3 දෙනෙකුට illegally සල්ලි හම්බ කරන් illegally නීති අනුකූල නොවන ක්‍රමයකට සල්ලි හම්බ කරන් උදව් කරපු කාන්තාව අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා කියනවා නෑ. මොකද්ද? 3 persons who cheated a woman were arrested. කාන්තාවක් 3 දෙනෙක් එක්ක හොයලා කාන්තාව රවට්ටපු කට්ටියව අත්අඩංගුවට අරන් තිනවා. ඒක වැරදි. ඒකේ අනිත් පැත්ත වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? A woman who cheated 3 persons was arrested. අන්න ඒකයි උත්තරේ. 3 දෙනෙක්ව රවට්ටපු කාන්තාව අත්අඩංගුවට ගත්තා. එහෙනම් මෙයා තමයි ඔන්න එන්නේ. Right. Number 2. What is number 3 then? Number 3. How many questions? Yes. Okay. Is it 3? Yes. Had the land master been invented before 1955, farmers wouldn't have imported tractors. May had එක පටලව ගන්න එපා මේක if කියලා ගන්නකො. Right. If the land master had been invented before 1955, 1955ට කලින් land masters හැදුවා නම් farmers wouldn't have imported tractors. Farmers ලා එහෙනම් tractors ගේන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේ තේරුම 55ට කලින් හොයලා නැති හින්දා tractors ගෙනලා තියෙනවා. ඔක තමයි තේරුම. දැන් බලමු. The land master was invented before 1955, so people did not use imported tractors. නෑනේ. 55ට කලින් හොයාගත්තා නම් කියලානේ කියන්නේ. එතන was invented කියන එක මේක වැරදි. හොයාගත්තේ නැහැ. The land master had not been invented before 1954, so farmers used imported tractors. The land master had not been invented before 1955. 55ට කලින් හොයාගත්තේ නැහැ. So farmers used imported tractors. ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරා. Right. The land master was invented before 1955, but farmers continued to use imported tractors. නෑ. එහෙම එකක් නෙමෙයි කියන්නේ. The land master was invented before 1955 නෙමෙයි. හොයාගත්තා නම් කියලා කියන්නේ. හොයාගත්තා නම් එනම් before හොයාගත්තේ නෑ. ඊගාව එක the land master had not been invented before 1955, so farmers did not use imported tractors. නෑ. ඒකත් නෙමෙයි. 55ට කලින් හොයාගත්තෙත් නෑ. ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරෙත් නෑ කියන එක නෙමෙයි. උත්තරේ වෙන්නේ මෙන්න මේකයි. The land master had not been invented before 1955, so farmers used imported tractors. Imported tractors තමයි පාවිච්චි කරේ. අපිට මෙහෙට ගෙන්නපු ආනයනය කරපුවා තමයි පාවිච්චි කරේ. So then the answer is B. හරි. ඊගාව එක. Question number 7 අපිට දීලා තියෙන දරුවනේ මෙන්න මෙහෙම පොඩි ලියන්න එකක්. මොකද්ද ලියන්න දීලා තියෙන්නේ? question එක කියවන්න පොඩ්ඩක්. Shall we read the question? Is the question with me? No, it's not here, but I have to look at this one, but don't worry about the distraction. Right, මොකද්ද තියෙන්නේ? Write a paragraph beginning with the given sentence. Use about 75 to 100 words. Do not exceed the word limit. Do not write more than one paragraph. Paragraph එකට වඩාත් ලියන්නත් එපා කියලා තියෙනවා. මොකද්ද කියන්නේ? Write a paragraph එකක් ලියන්න කියලා කියන beginning with the given sentence. ඒක මෙතෙන් යනකම් දීලා තියෙන්නේ. මෙතෙන් යනකම් දීලා තියෙනවා. Use about 75 to 100 words. කීයද පාවිච්චි කරන්න කියලා තියෙන්නේ? 75 ඉඳලා 100 වෙනකම්. Do not exceed the word limit. Word limit එක exceed කරන්න එපා කියලා තියෙනවා.
do not write more than one paragraph. One paragraph එකට වඩා ලියන්නත් එපා කියලා. ඔන්න දැන් restrictions දාලා limit දාලා ඔක්කොම කරලා දීලා තියෙනවා. මොකද්ද කියලා බලමු ලියන්නේ. මොකද්ද? ලියන්නේ. There are many advantages of learning English. මට අන්තිම දවසේ හිතුණා මේ ප්‍රශ්න දෙන්න ඕනේ කියලා. අන්තිම දවසේ හිතුණා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ලියන්න දෙන්න ඕනේ. ඔබට කොච්චර මේක වැදගත් වෙයිද කියලා. තේරෙනවද දරුවනේ? අපි කොච්චර කරත් මේක අර skip කරලා යන්න try කරන subject එක. But then later in your life ජීවිතේ වෙන කොටසෙදී ඔබට එනවා මොකද්ද? අපරාධය if I did this one මේ කාලේ I would have done this one කියලා කියනවා. මොකද මට මේක කරගන්න පුළුවන් නම් උනා නම් මේ කාලේ කියලා. That is why you are given how many exams ordinary level එන්න කලින් ඔබ ඉගෙන ගන්නවා මොකද්ද? ශිෂ්‍යත්වයට ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ ordinary level ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ උසස් පෙළට ඉගෙන ගන්නවා. So 3 times you learn, 3 times you are tested at the school level. ඒ අතර every year 3 terms ඒව test කරනවා. Just imagine, why can't we do this? Like all other subjects, why can't you do this English as well? Researchers කියලා තියෙන researchers වලින් prove වෙලා තියෙන only 25% people, 25% of the students out of all getting success in English ඒගොල්ලන් තමයි ඊට පස්සේ they find it easy. They find it easy for them. ඒගොල්ලන්ට පහසු ඉතුරු ටික කරගෙන යනවා. Why can't we all do that? ඔබටත් කරන්න පුළුවන්. That is why we are here. That is why we are helping you. උදව් කරන්නත් ඒකයි. Do you understand that? Don't give up. You make it at the beginning, as I told you at the beginning ඔබට මතකද අපි කොච්චර හිමින්ද මේක කරේ කියන එක. At the beginning මොකද්ද වෙන්නේ? There can be some kind of like say that you don't understand anything. මුලින් තේරෙන්නේ නැහැ. But තේරෙන්නේ නැති වෙන හේතුව මොකද්ද? Because you have not practiced it. Practice කරලා නැති එක. But then later on, once you understand little by little, චුට්ට චුට්ට තේරුම් ගන්න ගියාම and then you will understand it. තේරුම් ගන්නවා. අන්න. At least that will be easy. There you will find it easy. එතනදී පහසු වෙනවා. එතකන් තමයි ඉන්න ඕනේ. So you have to like hang on with that. Okay. මත බලමු. මොකද කියන්නේ බලමු. There are many advantages of learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ මොනවද තියෙන්නේ? වාසි ගොඩක් තියෙනවා. මොනවද කියන්නේ? English is one of the major languages spoken in the world. වාක්‍යයක් හැටියට අරන් තියෙන මොකද්ද? ලෝකයේ තියෙන භාෂාවල් වලින් one of the major languages. සහ easy language එක තමයි මේක whoever says it is. ඒ කියන්නේ easy language එක නිසානේ everything comes in English. බලන්න හැමදේම මොන පොඩි දේ වුණත් print කරලා යන English වලින් because it is easy for everybody to understand. Right. මොකද කියන්නේ? English is one of the major languages. ප්‍රධාන භාෂාවල් වලින් එකක් spoken in the world. ලෝකයේම කතා කරන. හරිනේ? Yes. Okay. ඊගාට with the development of communication. ඔන්න දැන් අලුත් වචනයක් දාලා තියෙනවා. With the development of communication technology. Communication technology එකේ දියුණුවත් සමග like this, like DP education. English is essential to ඉංග්‍රීසි අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා to live as a useful member of the society. හරිද කියන්නේ? English is essential to live. ඉංග්‍රීසි අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් වෙනවා to live as a useful member. ප්‍රයෝජනවත් මිනිසෙක් හැටියට of the society. සමාජයේ. Everybody knows English. Everybody knows some English. හැම කෙනෙක්ම චුට්ටක් හරි දන්නවා. දන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. Good morning හරි කියලා කියනවනේ. Yes. Everybody live as a useful member of the society. Society එකේ useful member කෙනෙක් හැටියට ජීවත් වෙන්න essential thing එකක් වෙලා තියෙන මොනවද? English. Right. ඊගාක for a student ශිෂ්‍යයෙකුට English helps to widen
පුළුල් කරන්න, widen his her knowledge by reading English texts and using the internet. බලන්න ඉංග්‍රීසි අනිත් පැත්තෙන් කොච්චර මේ වෙනවද කියලා. මෙතනද කියනවා මොකද්ද? For a student, ශිෂ්‍යයෙකුට English helps to widen his her knowledge. Widen කියලා කියන්නේ පුළුල් කරනවා. knowledge එක පුළුල් කරන්න උදව් කරනවා. කොහොමද? By reading English texts. English texts කියවුවම පස්සේ and using the internet. කොහෙන්ද? internet එක through. So then I think internet කියලා ගත්තාම so you can get the Sinhalese translation as well, right? ඔබේ භාෂාවත් තංගල translate කරගන්න පුළුවන්. But anyway, if you really want to learn, you can use English as well. English ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Okay. Text and using the internet. ඊගාව එක මොකද්ද? When looking for employment. When looking for employment to look for කියලා කියන්නේ හොයනවා. Look for කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හොයනවා. When looking for employment to රැකියාවක් හොයද්දෙත් having knowledge of English කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඉංග්‍රීසි දැනුම තියෙන එක is an advantage. මොකද්ද? ඔන්ට වාසියක් වෙනවා. ඒක ඇත්ත නේද? ඒක ඇත්ත කියලා දැනෙන්නේ දැන් නෙමෙයි දරුවනේ, මතක තියාගන්න. Once you finish your examination, once you get your results, මොකද්ද වෙන්නේ? So you will understand how important this English is. You will understand how important this English language is. And away. Right. Advantage. English has a wide literature form which can benefit in Sri Lanka. One who has knowledge of English has certain status too. English language has wide literature. ඇත්තටම මහා විශාල පොත් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින් ලියපු. ලිටරේචර් කියලා කියන්නේ එතන ඒකදී ලියපු ඩොකියුමන්ට් සාහිත්‍ය දේවල් ඒ කටයුතු සියල්ල. And form which can benefit ඒකෙනුත් උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තව එක තැනක් තියෙනවා මොකද in Sri Lanka හරිද ලංකාවේදී one who has knowledge of English ඉංග්‍රීසි දැනුම තියෙන කෙනාට one who has knowledge of English has certain status too. කියන status එකකුත් තියෙනවා. පොඩි සමාජීය පිළිගැනීමකුත් තියෙනවා ඔබට. Do you understand that one? English, huh? That is all English. English නිසා ඉතින් දරුවනේ ඔබ විභාගයට ලෑස්ති වෙන දරුවෙක් හැටියටත් අනිත් එක දැන් ඉතින් නේද? You're about to come to the job market right after this. You will be doing your මොනවාද higher studies කරයි. ඒවට එන්න තියෙන්නේ. Right, anyway, we'll read this one before we finish the lesson. So before we finish the session for you. සහ අදින් ඉතින් අපි අවසන් වෙනවා English language එක ඉවර වෙනවා මෙතනින්. Right. Okay, there are many advantages of learning English. English is one of the major languages spoken in the world. With the development of communication technology, English is essential to live as a useful member of the society. For a student, English helps to widen his or her knowledge by reading English text and using the internet. When looking for employment too, having knowledge of English is an advantage. English has a wide literature form which can benefit. In Sri Lanka, one who has knowledge of English has certain status too. So we would like to think api kamathi see this like we would like to wish all of you a successful examination. Api bohoma sarthak vibhagyak saha and we wish you all to have successful results. The DP education, Mr. and Mrs. Dhammika and Dhammika Pereira and the DP team, everyone and the teachers here and the assistants here and everybody was trying their level best to give you something which is essential for your examinations, right? Different kind of subjects, different kind of times. We started at 7:30 in the morning. උදේ 7ට පටන් ගත්ත පාඩම් තියෙනවා.
හතේ ඉඳලා sessions 3ක් ඇවිල්ලා that started like in the morning and then again at the midday and then again after afternoon session like I came here for you to teach like for to teach English general English, and this was a brainchild. I'm telling you again, this was the brainchild of Mr. and Mrs. Dhammika Perera, right? එතනින් ආපු දේ create වෙලා and then that has been coming through a tunnel where like the light was given to you, and then DP education, even in this short period of time, may කෙටි කාලය ඇතුළතත් we were trying to give you the best, right? මේ ටිකත් ඇති දරුවනේ ඔබට to gain more and more, like you had some knowledge. It doesn't mean that you didn't have knowledge. You had some knowledge and then you improved it while watching this channel and watching these programs, right? As our masters, all other masters told you, this week we will be like, very happy to see, like, you can see the number 07056605515, my WhatsApp number. For this number, what you can do is like, whatever you felt all during the lessons gananaavak tibbane. You remember that one, right? You remember that all the lessons that we did, whatever the subject it is, like it could be like commerce subjects, art subjects, maths or science or technology, whatever the subject it is, whatever you felt, right? You can text here to this number. You can text the number, or say obata monohari, even if you need any kind of assistance in subjects, you can text and keep this number until you receive your examination results, right? We would love to see that one as well. We would love to see the result as well. So you can send us your number and you receive this results, and how you feel right after 3 months studying. Right after 3 months you have been learning something new. You have been writing answers, you have been writing essays and everything for all other subjects. Whatever you felt, write to this number. මේ නම්බර එක මතක තියාගන්න, මේ නම්බර එකට ලියන්න. ඉතින් දරුවනේ නැවත වතාවක් DP education team, Mr. and Mrs. Perera, and then everyone at DP education wish you all the best for the examination, which is like due next month, or which is just around the corner. අපි සියලුම දෙනා ඔබ සියලුම දෙනාට ඔබ සියලුම දරුවන් ලංකාවේ ඉන්න සියලුම විභාග කරන දරුවන් විභාග උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සියලුම දරුවන්ට we wish you all the best. And you don't forget, you are the ones, those who are going to take over the country. You're the next generation. You should be ready with everything. You should be knowledgeable. That is the only target from DP education everybody expects, right? Okay, finally, we wish you all the best for your examination. See you again one day. උසස් පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන උසස් පෙළ ඉගැන්වීම් මාලාව දැන් කලා, වාණිජ්‍ය, විද්‍යා, ගණිත හා තාක්ෂණ වේදය සියලුම විෂයන් සඳහා සෑම සතියේ දින 7ම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා, සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්යන්ත මහබදුගේ ගුරුතුමා, උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය එම මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමා, අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන්, උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන්, සවස 2 සිට 5 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමා, බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිණුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමා, උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය ICT නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමා, සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෙනරල් ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩන්ගොඩ ගුරුතුමන්, බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ජීව විද්‍යාව රොෂාන් විජේසිංහ ගුරුතුමා, උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමා, සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමා, සිකුරාදා
උදැසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව. නිලූ තෙන්නකෝන් ගුරුතුමිය. සුජිත් ගමගේ ගුරුතුමන්. උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව. සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමා. සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව. ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන්. සෙනසුරාදා උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල මහාචාර්ය ඉන්ද්‍රාගාරයේ ධම්මරතන හිමි. ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ගුරුතුමා. සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව. තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමා. ඉරිදා උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමා. සවස 2 සිට 5 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි. වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි. උසස් පෙළ ජයගන්න YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education A-level YouTube චැනලයට පිවිසෙන්න. Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.